Very good morning to all of you. For the third time, the Department of Economics and Statistics in the Faculty of Social Sciences and Languages in the Sabaragamu University of Sri Lanka is all set to implement a Stakeholder Orientation Programme under the Department Ahead project focusing the ICT students. The guest stakeholder for today's program are experienced professionals in both the local and international industry. Welcoming you all to stay with us for 2 hours to gain a new experience. Now I cordially invite my dear friends Indu Madhumika to welcome to the all participants and describe to the introduction your purpose the program. Thank you, Maya. Very good morning to all. It's my privilege and pleasure to welcome all of this program. So I warmly welcome first resource person today, Miss Thushitha Withanage, lead software quality assurance, Allion Technology Private Limited, Sri Lanka, and Mr. Dilum Navanjana, lead software. Welcome, Dr. in Faculty of Social Sciences and Languages, Dr. R.A.H.M. Rupasinghe, the Dr. GRSRC Samaravira, Project Coordinator, and Ms. K.S. Ranasinghe, Activate Coordinator, the Department of Aid Project, and all the lecturers of the Department of Economics and Statistics. So it is great pleasure to welcome such a noble personality as our resource person. Finally, I warmly welcome all my brothers and sisters for taking keen part in this program and making it successful. The main purpose of this to enhance their knowledge on career perspective in future. Further, orientation program is important for the selection of the student to honors degree program. So I kindly invite all participants to stay with us throughout the session. I hope that get new experience for your professional life. Thank you very much. Thank you, Indu. We are very lucky to be undergraduate students in Sabaragamu University of Sri Lanka, since we are constantly support with this kind of professional by sharing their experience with us. Now I call upon Sanju Balasurya, you give an introduction about our first guest speaker today. Yes, Samaya. Good morning, all. It is great opportunity of me to introduce our speaker today. Our guest speaker, Ms. Thushitha Withanage, is Pride Alumni Member of Sabaragamu University of Sri Lanka. She is completed her BSc Special Degree in Computing Information System. After she completed Master of Business Administration in IT University of Moratuwa, as well as she certified Circuit Master Circuit Alliance certificate tester in ISTQB foundation level and certified tester foundation extension in ISTQB agile tester. She joined with several companies. She was QA engineer in Virtushop, QA and process senior engineer in Unicorn Solution Private Limited, and now she is currently working as a lead SQA in Allion Technology. Now, over to you, madam. Thank you very much for that good or rather great introduction. I'll share my screen first. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Let me share my screen with you.
Hopefully you can see the screen, right? Yes, ma'am. Okay, I'll go ahead. Okay, thank you again for the introduction and inviting me for this great opportunity. I'm excited to deliver or share my ideas and experience with you all. Okay, we are going to talk about how you are getting into ICT industry and how you are going to clear your path to ICT industry. Before we start the discussion, as you introduced or identified me, I'm Thushitha and these are my professional and some of the professional and educational qualifications. I'm glad that I am a product of Sabragamu University. Computing and Information Systems is my special degree, BSc. And I have followed my master's and completed, and I have few certifications in IT industry, as well as you mentioned that I am working for Allion Technologies as a software quality assurance lead. So this is my profile for some extent. Rather than this, I'm doing some visiting and guest lectures for some universities. This is my part-time or my pleasure activity, I would say. Okay, that is about myself. Today, what we are going to talk about. So we are going to talk about the what is IT industry. So my most of the questions or the content will be based on what ICT industry is, ICT industry. Then we will discuss about when කොයි වෙලාවෙ වෙන්නේ කියන කාරණේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු industry එක ඇතුලේ මොකක්ද ඔයාගේ role එක. So where do you place yourself? Where okay, what I am going to do, whether I am going to select ICT or any other part. Before moving to why we are going to do ICT, why you should select or why your preference should be into ICT industry, I would tell what ICT industry is. This is a basic understanding, basic introduction. Throughout my presentation, my talk, I am trying to reveal you the areas related experience in Sri Lankan IT industry. I don't have any kind of like, I didn't work in a different country, but I have worked in different projects that are overseas projects. And currently also I am working with USA company, USA clients. So I have UK, USA and New Zealand client experiences. So I think though I try to limit my discussion, most of the things or basic part of the things into Sri Lankan ICT industry, since we have Mr. Dilum who lives and works in overseas, then I'll allow him to share his experience. Therefore, I'll try limit my things, my space to Sri Lankan IT industry and something related overseas maybe. So what is ICT industry? So ICT industry is manufacturing and services industries. So I want to highlight manufacturing and services industries whose products primarily fulfilled to enable the functioning, information processing and communication. So basically this is related to information and communication technology. As you see, electronic means including transmission and display. So what we do here is we are processing data, we are transmitting data, and we are displaying data. And this may be
like manufacturing or maybe service industries. So this is the word in the dictionaries, right? So I'll simplify this. So ICT is something that we experience in our day-to-day life. මම ඒක කොහොමද කියලා කිව්වොත් simple example එකක් කියන්න. දැන් ඔයාලට fuel ගන්න යන්න you need to have a pass, right? You need to log into some system, generate some QR code, and you have to use that. So where ICT comes into our lives, then කාටවත් information and communication technology එකෙන් අයින් වෙලා ජීවත් වෙන්න බෑ if we are not living in a stone age, right? කවුරුහරි ගල් යුගයේ ජීවත් වෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මිසක අපිට බෑ ICT වලින් අයින් වෙලා වෙනම ජීවත් වෙන්න. So if you have a phone, you are using information and communication technology. Then in current era, ICT, information and communication technology, is important as your food. Making ගැලවිලා හරි මම කරන්නේ මට කිසිම IT related දෙයක් ඕනේ. I live my life up to my standards. You can't do that. If you don't have access to Zoom or video conferencing technologies, you may not able to engage to this lecture and listen to me now. So we can't have a life, like I would say a successful life, without information and communication technology. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන ICT කියලා වෙනම දෙයක් මේ ලෝකේ නෑ, right? We can have maybe sometime medicine different, right? Medicine කියන එක වෙනම ගන්න පුළුවන් වෙයි. සමහර විට engineering කියන part එක වෙනම ගලවලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. But what I say is now ICT is something that is born to our lives. හරි? එතකොට මේක තමයි මගේ definition එක ICT industry එක ගැන. So ICT එහෙම නම් ඒ ICT වලට අදාළව, right? Information and communication technology වලට අදාළව what we develop, what we use, what we reuse, what you maintain, all those things are going into IT industry. So when it comes to Sri Lanka, we do not do any kind of like, we do a very minimal number of hardware development related to information technology. Therefore, what we do is we create or we build information and communication technology products here. අපි products හදනවා, right? උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මම ආයෙත් ගියොත් අපේ recent experience එකට අපි හදනවා products or applications අපේ fuel pass application එක වගේ, right? එතකොට ඒක product එකක්. If not, we are doing some kind of services. For an example, that we are developing some services and sell that. Product එකක් නෙමෙයි අපි සමහරවිට services උත් කරනවා. ඕක තමයි ලංකාවේ දැනට තියෙන main two areas. We are doing products or applications or websites, you may say. And other thing is we are doing some kind of services, such as we are supporting to people to develop their products. We give the consultancy with all those things, all those areas. We don't use any kind of like raw materials. Then උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම when it comes to, I would say, apparel industry, මොකද්ද වෙන්නේ? Apparel industry එකේ we import few raw materials or some raw materials and we do the production here. හරි ලංකාවේ කරන්නේ මොකද්ද? raw material ගෙනහල්ලා අපි මෙහි ඇඳුම මහනවා, right? ඊට පස්සේ ඒක pack කරනවා. After that only we export. But when it comes to ICT, we don't do or use any kind of raw materials. Major part of it is based on the knowledge. මේක තමයි වෙනස. හරි? එතකොට අපි හිතමු දැන් if we are going to the industries that who gives the dollars to country, the major problem in these days, right? අපිට dollars නැහැ කියලා අපි කියනවා හැමතිස්සෙම. අපිට dollars හොයා ගන්න ඕනේ කියලා. Say that if we are working with some production companies or industries such as apparel, අපිට එතකොට raw material ගේන්න වෙනවා. We have to
some raw materials, import some raw materials. After that only we process that. අපි කියනවා okay apparel industry එකෙන් එහෙම නැත්නම් tourism industry එකෙන් we have a big revenue than sometime IT. ඒ වුණාට ඒවයි revenue එක වැඩි වුණාට අපි ගත්තොත් එම් profit එකක් විදිහට IT industry එකේ profit එක වැඩි because we don't have any capital investment or less capital investment I would say. හරි දැන් tourism industry එක ගත්තොත් එහෙම අපි tourist ලාට serve කරද්දී අපිට ඒගොල්ලන්ට hotels දෙන්න වෙනවා, transport දෙන්න වෙනවා, කෑම දෙන්න වෙනවා. We have to make their lives easy. For that we have to have a capital invest. ICT industry එකට આવොත් ඔයාලට computers ටිකක් network හදාගන්න විදිහක් right පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. එතකොට අපේ capital investment එක අඩුයි. අන්න ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වෙලාවේ ලංකාවේ තියෙන හොඳම industry එකක් තමයි ICT industry එක to get or gain foreign exchange to the country. හරි මේක අදට විතරක් නෙමෙයි ඉස්සරහට යනකොටත් සමහර industries tie ඉස්සරහට යනකොට little involvement එකක් තියෙන. ඒ වුණාට ICT industry එක හැමදාම develop වෙන අපිට පේන්නේ නැහැ ICT industry එක තව ටික කාලෙකින් වැහිලා යයි නැති වෙයි. හරි අඩු වෙයි මේකට තියෙන demand එක අඩු වෙයි කියලා අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ලංකාවේ perspective එකට આવොත් එහෙම this is one of the best industries that we can have dollars foreign exchange as well as we can proceed without much more capital investment right. තොර මෙන්න මේක තමයි මට කියන්න ඕනේ ලංකාවේ context එකට අදාළව ICT industry එක ගැන currently කොහොමද ICT industry එකේ වැදගත් කොහොමද ඒක use වෙන්නේ කියන එක. Okay. දැන් මම කියන්නම් ඔයා ICT මම කිව්වා ICT industry එකේ current situation එක ලංකාවේ මම ඊළඟට කියන්නම් ඇයි ඔයා ICT industry එකට එනවා නම් එන්න ඕනේ කියලා. මම මේක perspective දෙකකින් කියනවා. එකක් තමයි ලංකාවේ ICT industry එකේ ඉස්සරහට තියෙන තැන. I am going to talk about the future opportunities in Sri Lanka for ICT industry. And the other thing, next I will explain you what are the benefits that we have if we are in ICT industry, right? So as you see, in Sri Lanka, we are planning to have like 1.8 billion revenue by this year end. These details are taken from ICTA official website. So you can go there and refer that as well if you need it. So we are planning to have 1.8 billion revenue by this year end, by this December. And by 2024, we are planning to have 3 billion USD. That is the revenue. Say that you see it is 1.8 to 3 billion is 1.2 billion. So we are going to expand the industry as a country, creating over 300,000 direct jobs. What do you mean by direct jobs again? ICT වල තියෙන direct jobs සහ indirect jobs. For an example, if you are a software engineer, if you are a system administrator, network engineer, they are direct IT jobs. Indirect ඒවත් තියෙනවා. For an example, that banking services වල තියෙන okay මම බැංකුවක වැඩ කරන්නේ හැබැයි මම IT engineer කෙනෙක්. Those are indirect IT jobs. And you are bank එකක වැඩ කරනවා ඔයාලට financial background එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට IT background එකකුත් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් bank එකේ IT software bank එකේ banking software financial software developer කෙනෙක් වෙන්න. Financial software business analyst කෙනෙක් වෙන්න. Right? ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් indirect jobs වලටත් involve වෙන්න. But here we are talking about direct jobs. අපි ඒව ගැන කතා කරමු indirect jobs ගැන, right? මෙතෙන්දී අපි කතා කරනවා direct jobs ගැන. So we are planning to have 300,000 direct jobs, right? Creating news in the sense from 2022 to 2024, we are going to have this much of numbers increased in our heads. එතකොට ඕගොල්ලෝ industry එකට එන කාලේ වෙනකොට
කොච්චර job opportunities create වෙලා තියෙනවද කියලා ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් 2024 25 වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ industry එකට එයි if you select the ICT industry or ICT degree ඒ පැත්තට ඔයගොල්ලෝ move වෙන හිතාගෙන ඉන්නවනම් so at that time you will have enough and more opportunities, right? As well as the country is trying to enable 1,000 startups. ලංකාවේ සමහර අය ඉන්නවා IT companies startups පටන් ගන්න අය. right? එතකොට දැනට තියෙන companies විතරක් නෙමෙයි අලුත් ideas. අලුත් opportunities හොයාගෙන යන අය. For an example, Sri Lankan owned companies ගොඩක් තියෙනවා දැන්. උදාහරණයක් මම කිව්වොත් හෙලකුරු, Arimax, ඔය විදිහට IFS ගත්තා. They are 100% as per my knowledge, they are 100% Sri Lankan owned companies. ඔයගොල්ලෝ සමහර ඒවා අහලා ඇති, සමහර ඒවා අහලා නැතුව ඇති. හරි? So මේක තමයි විදිහ. දැන් අපේ ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ කොහෙද කියලා ඔයගලන්ට පේනවා. ඕකේ අපි හිතමු ස්ටබ්‍රගමු යුනිවර්සිටි එකෙන් මේ ෆැකල්ටි එකෙන් අවුට් වෙනවා කියලා 100 50 60 හරි ඔක්කොම ICT පැත්තට ආවත් අපිට ඒක කේටර් කරන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් විදිහට. මම තව පොඩි එක්සැම්පල් එකක් ඔයගලන්ට කියන්නම්. මේ උංගා personal experience එකක්. These days from last 6 weeks we are trying to hire one senior quality assurance engineer for my company. හරි අපි ගොඩාක් interviews කරා කීප දෙනෙක් like say that 8 to 9 people we have interviewed. ඒත් අපිට ඕන කරන requirement එක match වෙන අය තාම අපිට හම්බුනේ නැහැ. හරි ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් නම් requirement වලට match වෙන විදිහට ඔයාගේ career එක ඔයාගේ educational background එක develop කරගන්න. So it means you have the opportunity to enter to the correct place. අපි මේවා ගැනත් කතා කරමු මොනවද skills ඕන මොනවද ඔයාට තියෙන්න ඕන experience එක කොහොමද ඔයාගේ learning background එක වෙන්න ඕන we will discuss about that as well. So this is the opportunity. දැන් පේනවා අපිට රස්සාවක් නැතුව ගෙදර ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි IT කරලා කිසි කෙනෙක් job එකක් නැතුව ගෙදර ඉන්නවා කියලා කියනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඕන දෙයක්. හරි as ICT industry people, we don't, ICT graduates, we are not waiting in the queue asking for a government job, right? කවුරු හරි explicitly government job දෙයකට apply කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මිසක අපිට එහෙම බලන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ඕන තරම් private jobs job market එකේ තියෙනවා. Let me move. One of the personal benefits. So we talked about where the opportunities are created. Now we are going to talk about what are the personal benefits. Then අපි ඕකටනේ job එකක් කරන්නේ නේද degree එක කරලා. We are not going to like do a social service 100%, right? So we learn to do a job. Maybe other way around. But අපි earning එකක් income එකක් ගන්න තමයි try කරන්නේ, right? After you learn, you cannot wait home and ask your parents to feed you anymore. So what do you want from your job? These are some of my preferences and these are that ICT industry provides you, right? First one is work flexibility. මොකද්ද මේ work flexibility කියලා කියන්නේ? අපි මෙහෙම හිතමු. ඔයා teacher කෙනෙක්. Right? If you are a teacher, school teacher, you have to go to school by 7:30 and you have to stay there until 1:30 and sometime you have to do the after school work as well and you cannot come before 1:30. මම පොඩි example එකක් කියන්නේ work flexibility related to the time. හැබැයි ඔයා ICT industry එකේ ඉන්නවා නම් මම පොඩි තව example එකක් කියන්නම්. I wanted to go out yesterday, right, for my personal commitment. මම වැඩ කර ඉඳලා I communicated it to my manager and I left for 2 hours. I came back home and I started to work again and I covered the time and work after office hours. Hari ape office hours yani 8:30 to 5:30 but there is no barrier. Hari ඔයාට ඕන වෙලාවක ඔයාගේ depend on your company I would say. එහෙම ඔයාට එළියට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ personal වැඩක් කරලා වට ආපහු join වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම if we take the apparel industry ඔයගලන්ට time එකක් තියෙනවා, right? මේ වෙලාවෙ ඉඳන් මේ වෙනකන් තමයි මේ industry එකේ මේ factory එක operate කරන්නේ. එතකොට ඔයාට තනියම ගිහිල්ලා ඔයාට online වැඩ කරන්න බෑ. හැබැයි ICT industry එකට ආවම we are knowledge workers.
right? We use the internet and communication and information technology. So what you can do is you have the time flexibility. එතකොට අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට ගත්තොත් එහෙම ඔයා වැඩ කරන්නේ කොතනින්දන්ද කියන එක. Most of the companies these days offer remote working. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ඔයා නෑදෑ ගෙදර ගිහිල්ලා නම් ඉන්නේ එතන ඉඳන්, right? You can work. They don't mind where you are sitting at this moment. Before COVID situation as well, before COVID pandemic as well, most of the companies offer 1, 2 or 3 days to work remotely. Some companies offer කරා ගෙදර ඉඳන් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්න වෙන තැනක ඉඳන් වැඩ කරන්න සතියට දවසක් දෙකක් තුනක්. But nowadays most of the IT companies in Sri Lanka, they offer remote working or work from home capability for everyone. හරි එතකොට ඔයා වැඩට යන්න ඕනේ නැහැ. හිතන්නකෝ මේ දවස්වල දැන් මම ගත්තොත් for me that is one of the best experience because I don't want to travel from my hometown to my office. It is like 2 hours journey. මේ දවස්වල යන්න ඕන නම් කොහොමද? right? එතකොට මෙන්න මේවා තමයි work flexibility එක තියෙනවා, time flexibility එක, ඊට පස්සේ place flexibility එක, right? ඒ වගේම ICT industry එක ඇතුලේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට තියෙනවා කතා කරන්න, right? You have the flexibility to talk to your managers. සමහර companies වල සමහර industries වල ඒ දේවල් නැහැ. හැබැයි ICT industry එකේ එහෙම නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ managers ලට කතා කරන්න, ඔයාගේ ideas දෙන්න. You share your experience and your thoughts, right? You have that capability as well. Then high paying salary. Yes, of course. Again, I would say I'm happy to be in ICT industry in this pandemic situation. Most of the ICT companies, they didn't reduce the salary of the employees. ගොඩක් ඒවා salary අඩු කරා කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ parents ලා වැඩ කරන companies වල ICT නොවන හුඟක් ඒවා salary එක deduct කරනවා, right? ඒතර එක එක ප්‍රශ්න වුණානේ. ඒ වුණාට ICT industry එකේ they didn't reduce the salary of their employees. හරි මම මේ කියන්නේ worst scenario එකෙත් we survive, right? එතකොට කොහොමත් ICT industry එකේ salary එක high, so it is in around first 10 highly paid jobs in the world. හරි එතකොට අපිට salary එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Most of the companies in Sri Lanka as well, they have increased their the employees salary. හරි salary එක වැඩි කරා හුඟක් අය. pandemic එකක් තිබ්බද එහෙම නැත්නම් ලංකාව ගත්තොත් එහෙම අපි තව financial crisis එකක ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. Irrespective of that, so for an example, most of the companies who have like working with the foreign clients, they don't have this problem that much, right? So ඒගොල්ලන්ට මේ dollar නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. They earn from dollars and they pay for their employees. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පාඩුවක් නැහැ. employer පාඩුවකුත් නැහැ, employee පාඩුවකුත් නැහැ. They are paying normal level or about that in this crisis situation as well. හරි මම මේ කියන්නේ worst scenario එකේ if we can survive, best scenario එකකට ආම anyway ICT industry in Sri Lanka can survive, right? No problem or no doubt at that. Work life balance. මම පොඩි example එකක් දුන්නා. I have given you a small example. මට එළියට යන්න ඕන උනායි මම එළියට ගිහිල්ලා ආවා. There is no problem about that. සමහර companies වල ඇති okay, we need to be in this particular schedule and we have to give this workload to the customer likewise. But the companies that I have worked so far through my last 9 years, I worked for all the companies. They all had that work-life balance. Hari me පැය 24ම වැඩ කරන්න ඕනේ. You should be in online for 24 hours. දැන් මේ lecture වලට ගිහිල්ලා නිකන් අහගෙන ඉන්නවා වගේ නිකන් present වෙන්න ඕන නැහැ. ඔයා වැඩ කරන වෙලාවට you do your work. When you don't, you enjoy your life. හරි එතකොට ඔයාලට personal life එක balance කරගෙන maybe if you have some education things to be balanced, you can do that, right? ඔයගලන්ට මේ ඔක්කොම balance කරගෙන life එක ගෙනියන්න පුළුවන්. Then decent working environment. So what I would say is that as a lady in IT industry,
I never faced any issues like gender discrimination. හරි මම ගෑනු ළමෙක් වුණාද පිරිමි ළමෙක් වුණාද ඒක ICT industry එකට ආවම අදාළ නැහැ. Sometimes we work late nights when we are in the office as well, but there is nothing to be considered, right? අපි ඔක්කොම එකයි. ඒතර කිසිම working environment එක ඇතුලේ ඔයාව කවුරුත් discriminate කරන්නේ නැහැ. Maybe you are a junior, maybe you are a senior, කවුරුත් ආව discriminate කරන්නේ නැහැ. හරි. ඒතර සමහර අපි දැකලා තියෙනවා working environment වල maybe some friends of us, they are complaining about, okay, we have this kind of discrimination in our industry. හරි අමාරුයි වැඩ කරන්න කියලා කියන අය ඉන්නවා. For an example, කිසිම එකක් let down කරන්න නෙමෙයි, but when it comes to civil engineering, right, girls ලා කියනවා okay හරි අමාරුයි එතන ඉන්නේ ගොඩාක් අය boys ලා. So in my current company as well, in my current project as well, I am the only female that in my project. So there is no problem about that. When we go to office, sometimes we go to office, we gather together, we discussed, right? එතකොට ඔයා girl කෙනෙක්ද boy කෙනෙක්ද කියන එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ background, family background එක මොකක්ද කියන එක, ඔයාගේ skin complexion එක මොකක්ද කියන එක, ඒවා මෙතෙන්ට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට decent working environment එකක වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි? නිකන් හිතන්නකෝ දැන් ඔයා එළියේ ගිහිල්ලා වැඩ කරද්දී දාඩිය දාගෙන මහන්සි වෙලා එහෙම වැඩ කරනවට වඩා easy environment එක හොඳ lightings එක්ක හරි එහෙම වැඩ කරද්දී so ඒක ඔයාට motivation එකක්, right? So you have a decent working environment when it comes to ICT industry companies. මේක maintain කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිකන් අපිට පොඩි කාමරයක පුටු 6ක් 7ක් දාගෙන හිම වැඩ කරන්න බෑ. There are standards. ඒ හින්දා ඒ decent working environment එක. මම කියන්නේ physically විතරක් නෙමෙයි, mentally උනත් your working environment is decent when it comes to ICT industry. Then discovering new aptitude. ඔයාට පුළුවන් අලුත් දේවල් හොයාගන්න, අලුත් මානයන් හොයාගන්න, right? ඔයාට පුළුවන් අලුත් විදිහට හිතන්න. There is no barrier. If you propose something or suggest something, we will do this thing in this way. This is the logic that I am proposing. හරි ඔයා එහෙම කිව්වොත් එහෙම most probably I guarantee your managers, your leaders or your seniors, they listen to you. හරි ඒක valid නැත්නම් valuable නැත්නම් they will discard it, but they listen to you. හරි එතකොට ඔයාට අලුත් දේවල් හොයාගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වැඩ පහසු කරගන්න මොකද මම අලුත් tool එකක් ගන්නවා. tool එකක් හොයාගන්නවා. එක්කවා tool එකක් ලියනවා. හරි you can do that. Career growth and development. So how ICT industry support you to grow your career? හොඳ ප්‍රශ්නයක් නේද? මං ගිහිල්ලා හැමදාම එකම තැන ඉන්න ඕනේද? අපේ අයට තියෙනවනේ එහෙම ප්‍රශ්න නේද? ඔයගොල්ලන්ගේ seniors ලා maybe වෙන industry වල ඉන්න අය, maybe your parents ලා, siblings ලා හැමදාම දැන් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මම මේ තැන කියන අය ඇතිනේ. ඒ complaint එක තියෙනවා ගොඩක් industries වල. But when it comes to ICT industry, I will come up with again one of my experience. මම දැනට lead කරලා තියෙනවා මට වඩා senior අයව. මට වඩා කලින් universities වලින් එළියට ආපු අය. ඒ වගේම මට වඩා experience එකේ industry එකේ experience තියෙන අය මම ඒ වගේ අය lead කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට වඩා වයසින් බාල අය, මට පස්සේ out වෙච්ච අය මාව lead කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට no barrier, right? ඔයාට experience එක එහෙම නැත්නම් capacity එක තියෙනවා නම් you cannot predict, okay, I am going to be in here. එතකොට ඔයාට ඉස්සරහට යන්නේ කිසිම බාධාවක් නැහැ. අපි බලමු ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක ගැන අපි කතා කරනවා. right? So ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එක තැන හිර වෙලා එකම salary එකේ, එකම experience එකේ, එකම responsibility එක තියාගෙන හැමදාම ඉන්නේ නැහැ. There is a good career growth. හරි මම පටන් ගන්නේ intern quality assurance engineer කෙනෙක් විදියට like 9 years back 2013 මම අද වෙද්දී ඉන්නේ lead role එකේ. හරි my next promotion will be to associate manager. right? එතකොට මේකේ මෙහෙමයි කියලා ඉරි ගහලා කොටු ගහලා ඔයාට හරියටම අවුරුදු 5ක්ම senior engineer කෙනෙක් වෙලා හිටියොත් විතරයි lead කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැහැ. හරි සමහර companies වල for an example I would say senior engineer ඉඳලා associate lead වෙනකට role එකක් තියෙනවා. In my career I didn't go through associate lead role.
හරි මම ඇසෝසියේට් ඉංජිනේර් හිටියේ නැහැ මම කෙලින්ම සීනියර් ඉංජිනේර් ඉඳලා බයිපාස් කරලා ලීඩ් රෝල් එකට ආවේ. මම පොඩි එක්සැම්පල් එකක් කිව්වේ. ඒ වගේම සමහර කාලවල මම ඉංජිනේර් විදිහට අවුරුදු 3ක් 4ක් වැඩ කළා. Because I had to develop myself. Depends. හරි එතකොට ඔයාලට capacity එක තියෙනවා නම් if you are ready to go ahead with your mindset, so your career growth is unstoppable. හරි එතකොට කිසිම අර මෙතන ඉන්න ඕනේ හැමදාම ඔයා මෙතන. එහෙම කතාවක් නෑ. Obviously, when you get your career growth, you have the more benefits, you have more salary, you have good in your life, right? Betterments in your life. Okay, මේ තමයි personal benefits. දැන් අපි කතා කරා මෙච්චර වෙලා ICT industry කියන්නේ මොකද්ද? Then we discussed what is the opportunity in the Sri Lankan IT industry. එහෙම ඊළඟට අපි කතා කරා why you should, or if you are willing to move into ICT industry, these are the personal benefits that you can have. මම කැමති ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් in the middle අහනවට. හැබැයි එහෙම නැත්නම් we have a Q&A session at the last as well. Okay. Now, when do you enter to ICT industry? මේකට කොයි වෙලාවෙද ඔයා enter වෙන්නේ? මාර වැඩේනේ. මම ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් ඩිග්‍රී එක ඉවර වෙලා ඉන්ටර්න්ෂිප් එකකුත් කොහේ හරි වෙන මොකක් හරි කරලා හරි තව කෝසස් කරලා හරි කොහොමද මම මේකට enter වෙන්නේ? කොයි වෙලාවෙද මම මේකට enter වෙන්නේ? If you are ready with your knowledge, irrespective of you completed your degree or not, irrespective of whether you have a certification or not, you can enter to ICT industry. You people have me as a resource person from the industry, right? So it is my responsibility to share my experience. හරි මගේ යාළුවන්ගේ මට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන එක තමයි මේකේ අරමුණ. එහෙම නැත්නම් දැනට ඉන්න ලෙක්චරර් කෙනෙකුට කාට හරි මේවා මේ ටිකම ඩිස්කස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් ටික අපි මේකට ගේන එක තමයි මම හිතන්නේ මට තේරි කතා කරපු විදිහින් ඕගොල්ලන්ගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අරමුණ. හරි එතකොට මම මේකෙත් ආයි මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියනවා. ඔයා කොතෙන්දද මේකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ? කොයි වෙලාවේද? ඔයා ලෑස්තිද? හරි ඔයාට සර්ටිෆිකේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් ඩිග්‍රී එක තියනවාද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Believe me, I haven't never presented my degree certificate or any other certificates to any of my interviews so far. මං ගෙනහිල්ලා තියෙනවා interviews යනකොට, right? certificates අරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි කවදාවත් interview board එක මගෙන් certificates ඉල්ලලා නැහැ. degree certificate එක sometime recruitment එක sign කරද්දී ඉල්ලනවා because of the company procedures, but for interviews they never ever ask me to present my certifications. ඇයි මාර වැඩන්නේ certificate නැතුව ආ degree holder කෙනෙක් කියනවා. හැබැයි ආ degree එක certificate එකක් නැතුව කොහොමද job එකකට යන්නේ? Have you ever heard about that kind of jobs? ඒක වෙන්නේ ඔයා ඉන්ටර්විව් එකේ ෆේස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකට අමතරව මොකක් හරි ටෙස්ට් එකක් තිබ්බොත් ඔයා ඒකට ෆේස් කරලා කොහොමද ඒකේ ලකුණු ගන්න කියන එක උඩ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන රෙපියුටේෂන් එක උඩ. ඔයා CV එක දානවා. CV එකේ අපි ඩීටේල්ස් දානවා, right? CV එකේ අපේ රෙසියුම් එකේ දාන්න ඕනේ අපේ ඩීටේල්ස්. ඒ ටික දානවා මිසක මම ගිය කිසිම ඉන්ටර්විව් එකක මම කවදාවත් සර්ටිෆිකේට් ගෙනිච්චට පෙන්නලා නැහැ. සමහර ඒවාට ගෙනින් තියෙනවා. ගෙනිච්චට පෙන්නලා නැහැ. ඒ වගේමයි for until yesterdays I have conducted 70 plus interviews. හරි interviews 70ක් 80ක් වගේ ගාණක් මම කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. සමහර ඒවා මුල කාලේ මාක් කරගන්න අමතක වුණා. but ඒ මුළු ඉන්ටර්විව් එකකවත් මම කිසිම සර්ටිෆිකේට් එකක් බලලා නැහැ. හරි I am giving you an understanding when do you can enter to ICT industry. හරි මේකෙන් කියන්නේ මේවා සර්ටිෆිකේට් එකක් නැතුව ගිහිල්ලා okay මට මම මේවා certified කියන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි. If you can showcase your skill set, there is no barrier to enter to ICT industry. ඔයාට intern කෙනෙක් විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්.
එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන්. right? ෆ්‍රීලාන්සින් කියලා කියන්නේ ඔයා කම්පැනි එකට ඇටච් වෙලා නැහැ. ඔයා ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල්ස්ලා කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ඔයා මොකක් හරි කම්පැනි එකකට එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට වැඩ කරනවා. හරි? එතකොට ඔයාට ඕන වෙලාවක if you are ready, right? Remember, if you are ready and ready only, you can enter to ICT industry. පොඩි software එකක් ලියන්න වෙන්න පුළුවන්, පොඩි testing part එකක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්, requirement gathering එකක් කරන්න වෙන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. Maybe your university also have some kind of projects going on. හරි ඒවට උනත් ඔයගලන්ට freelancer කෙනෙක් විදිහට join වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයගලන්ට payment එකක් ලැබෙයි, සමහර විට නොලැබෙන්න පුළුවන්, experience එක ගන්න පුළුවන් වෙයි, right? But අපි බලමු මේ මොනවද skills කියලා ඊළඟට. So level 1. So what I would say is you need to have these skill sets for each and every level in ICT industry. ඕනම level එකකට මේ ටික ඕන වෙනවා. හැබැයි මුලදී ඕන වෙන ටික තමයි මේ level 1, level 2, level 3 කියලා තියෙන්නේ. level 7 විතර යනකොට අර මුල තියෙන ටිකත් ඕන. The level 1, level 2, level 3 those are also applicable and we need to have, that is essential. Rather than that you need the latter levels as well. හරි මේක අර පිරමීඩ් එකක් වගේ. මුලදී ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ follow කරන්න. follow කරන්න තියෙන ability එක. right? follow කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා අපි හිතමු ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට enter වෙන්නේ junior software developer කෙනෙක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් associate quality assurance engineer කෙනෙක් විදිහට. associate network engineer කෙනෙක් විදිහට. ඒ වෙද්දී you should be able to follow. එහෙම නැත්නම් intern කෙනෙක් විදිහට. ඔයා ඩිග්‍රී එක කරන ගමන් intern කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ follow කරන්න. The instructions that you are given, you should be able to follow them. ඔයා මෙන්න මේ කෝඩ් එක ලියන්න. මේක තමයි logic එක. මෙහෙම තමයි design එක. කිව්වහම you should be able to follow those steps and do your development or your testing or your implementation. හරි? ඊළඟට assist කරන්න පුළුවන් වෙනවා. level 2 විතර එද්දී ඒ කියන්නේ ඔයාලට ටිකක් අවුරුදු දෙකක් එකමාරක් experience එනකොට අවුරුද්දක් experience එනකොට you should be able to assist. හරි? තව කෙනෙක්ව assist කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට third level එක ගත්තොත් හිම apply කරන්න. ඕකේ මේ වෙලාවේදී ඔයාට කවුරුත් guide කරන්න ලොකුවට එන්නේ නැහැ. ඔයා මේ වෙනකොට දැනගෙන තියෙන දේවල්, ඔයා අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දේවල්, ඔයාගේ experience එක you should be able to apply. ඔන්න මේ වෙලාවේ ඔයාලට framework එකක් තනියම හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි කවුරුත් ඇවිල්ලා මෙහෙමයි කරන්න කියලා ඔයාලට rule by rule කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරි ඊළඟට enable. In the fourth level or stage you should be able to enable the people. ඒ මොකද්ද? enable කරනවා කියන්නේ ඔයා සමහරට ඒ වෙද්දි team lead කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් associate lead කෙනෙක්, senior level එකක් කෙනෙක්. You have 2-3 people under you. හරි එතකොට මෙන්න මෙතෙන්දී අනිත් අයව enable කරන්න, අනිත් අයට උදව් කරන්න ඔයාට තියෙන්න ඕනි vision එකක්. right? ඊළඟ level එකටදී මම කියන්නේ මේ විදිහ අවුරුදු වලට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අවුරුදු 7ක් 8ක් 10ක් ඒ වගේ කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙයි. You should be able to ensure and advise. එතකොට මොකක් හරි අපි හිතමු software development එකක් ඔයා කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේකේ quality එක හරියටම තියෙනවා, මේකේ design එක හරියටම තියෙනවා. You should be accountable. මේ පළවෙනි stages වලදී ඔයා කරන වැඩ ගැන ඔයා accountable වෙන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මේ level 5 6 විතර එනකොට you should be able to ensure, you should be able to accountable, you should be able to take the responsibility. හරි මම ලියන product එකේ, හරි මම ලියන software එකේ, application එකේ okay I take the responsibility. හරි දැන් මේ අපි එක එක layers වලින් උඩට යනවා අපේ career path එකේ. And you should be able to advise. කාට හරි junior කෙනෙකුට advice කරන්න, මේක කරන්න මෙහෙමයි කියලා design එකක් හදලා දෙන්න. හරි you should be able to. Yeah, Geetmali. Someone has raised your hand. Geetmali. Okay, maybe by a mistake. We will have the questions. Please, if you have any question, write down it
And since I could not hear you and time is going fast, so you will be able to get your answer at the end. Then we were talking about these levels, and you should be able to, in the level 6, initiate and influence. So this is like managerial levels. හරි මැනේජර් කෙනෙක් වගේ වුණාම ඔයාට පුළුවන් දේවල් ඉනිෂියේට් කරන්න, ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන්න. මේ පොඩි මේ ලෙවල් වලදීත් level 1, level 2, A levels වලදීත් ඔයාට මේ දේවල් එක එක තරමවල් වලින් කරන්න පුළුවන්. හරි. But when it comes to the higher levels, you have the opportunity and you have the accountability to do so. හරි. එතකොට මේ managerial level එක වගේ තමයි level 6 කියන්නේ. Level 7, when it comes to level 7, setting strategies, inspire and mobilize. So මේ කියන්නේ CTO level එක, CEO level එක, ඒ කියන්නේ chief operating officer level එක, chief engineering officer, ඔය වගේ C level එකේ ඒවා, chief level එකේ ඒවා තමයි, director level එකේ ඒවා තමයි මේ level 7 වල තියෙන්නේ. හරි. ඒතකොට අපි පටන් ගන්නවා නම් කොහෙන්ද පටන් ගන්නේ? Most probably we have to start from level 1 or 2. අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ එහෙම. හරි, experience නැත්නම් අපිට පටන් ගන්න වෙනවා ටිකක් පහළ level එකකින්. And what we should do after that? අපි බලන්න ඕන මේ ladder එකේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉස්සරහට යන්න. හරි, මේව තමයි ඕන කරන skills basically. ඔයා මොන පැත්තට ගියත් මම මේ හරිම primary විදිහට basic විදිහට තමයි මේ skills ගැන කතා කරන්නේ. එක එක jobs තියෙනවා. ඒ jobs වලදී වෙන වෙනම විදිහේ skills ඕන වෙනවා. But for a basic thing, these are the skills that we need in these levels. හරි. ලොකුවට levels maintain වෙන්නේ නැති වුණත් ICT industry එකේ as a fresh graduate or undergraduate, you may be able to enter to level 1, 2 or 3 maximum, right? Lead level එකක් experience නැති කෙනෙකුට companies වලින් offer කරන්නේ. If you perform very well, within 1 year, within 2 years, you can go up to the highest levels. හරි. ඒකට බාධාවක් නැහැ. හැබැයි you can enter to somewhere here 1, 2, 3. මම පොඩි example එකක් පෙන්නන්නම් hierarchy එක ගැන. Okay, before that I will go what are the career paths. දැන් මම කිව්වා software engineers ලා කිව්වා, QA engineers ලා කිව්වා, මොකද මන් දන්නේ. හරි, අපි බලමු. career paths ගොඩක් තියෙනවා ICT industry එක ඇතුලේ. ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන, ලංකාවේ කරන සමහර career paths ගැන මම මෙතෙන්දි කතා කරනවා. software engineer who is developing the software. අපි දන්න හුඟක් අය දන්නේ කෙනෙක් software engineer කෙනෙක්. හරි. ඊට පස්සේ network engineers ලා network related වැඩ කරන, right? ඒගොල්ලෝ තමයි network engineers ලා. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිතුවොත් okay, I want to work as a software engineer. එතකොට ඔයාලට develop කරගන්න මම අර කියපු basic skill set එක ඇරුණාම ඔයාලට විශේෂයෙන් skill sets තියෙනවා. හරි. ඒවා වෙන වෙනම එක එක career paths වලට වෙනස්. For an example, if you are to be a software engineer, you have to have a different mindset. You have to have some other courses. You have to study things. හරි. ඒකට ඒක වෙනස්. If you are to be a quality assurance engineer, ඒකේ path එක වෙනස්. හිතන විදිය, your psychology and your thinking pattern, they are different. Okay? එතකොට මෙන්න මේ career path set එක තියෙනවා. මෙතන තියෙන ටික ඔයගලන්ට කියව ගන්න පුළුවන්. software engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, network engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, database administrator කෙනෙක්, quality assurance engineer කෙනෙක්, DevOps engineer කෙනෙක්, හරි? project manager කෙනෙක්, project manager intern විදිහට උනත් යන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතනවානේ manager කෙනෙක් වෙන්න okay, I have to have a very good experience and like I have a good background maintained. That is not like that, right? Project managers ලා විදිහට interns ලාව hire කරන companies උත් තියෙනවා. එතකොට ඔයා කෙලින්ම යන්නේ project manager කියන mindset එකේ. Okay? ඔයා එතකොට train වෙන්නේ project manager කෙනෙක් විදිහට. කාලයක් යද්දී ඔයා ටික කාලයක් යද්දී associate project manager කෙනෙක් වෙයි, project manager කෙනෙක් වෙයි, you get the opportunity to manage a team, manage a workload, manage a project. හරි? business analyst කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ requirement gather කරන, ඊට පස්සේ client like one on one discuss කරන. අන්න එහෙම කෙනෙක් තමයි business analyst කෙනෙක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ what requirement ගැන අපි හදන්න යන application එකේ requirement මොනවද? Okay, මේ fuel pass එකක් නම් අපි දෙන්න යන්නේ. මම example එකම ගන්නම් ආයෙම.
well pass එකක් නම් දෙන්න යන්නේ. Okay, what are the unique things? NIC එක unique. chassis number එකයි vehicle plate එකයි vehicle එකේ number එකයි දෙක link වෙන්න ඕන හරියට. ඒතර ඔයා තමයි මේකේ requirement එක gather කරන්නේ. customer එක කතා කරන්නේ, development team එක කතා කරන්නේ, you are the person. And you can be a scrum master. මේවා තමයි ලංකාවේ දැනට වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන career paths. තව වෙනස් ඒවා තියෙනවා. These are the most involved career paths in Sri Lanka for the moment. Sri Lanka කිව්වට මේක ලංකාවේ products හදනවා කියන එක නෙවෙයි මම mean කරන්නේ. ලංකාවේ ඉන්න employees ලා ගොඩක් දෙනෙක් involved වෙලා ඉන්න career paths තමයි මේ. Okay, අපි මේවැ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් you can ask at the end. hierarchy එක ගත්තොත් මම එක example එකක් විතරයි මෙතෙන්ට ගත්තේ. හැම career path එකේම මේ ladder එක තියෙනවා. software engineer කෙනෙක් අපේ පළවෙනි career path එක ගත්තොත් software engineer කෙනෙක් විදිහට පටන් ගන්නවා නම් you can start as intern software engineer or junior or associate software engineer. අන්න එතෙන්දී තමයි අපි කතා කරේ අපිට ඕන මොකද්ද මේ එකට ඕන skill set එක අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ follow කරන්න. මං ගියොත් මෙතෙන්ට you should be able to follow. මෙන්න මේ level එකේදී වට තියෙන්නේ follow කරන්න. වට instructions දෙනවා, you have to follow that. හරි? කරන්න ඕනේ දෙයක් කියනවා හරියටම. එතකොට අන්න ඒක follow කරලා ඔයාගේ capacity එක develop කරගන්න එක තමයි ඔයා මේ level එකේදී කරන්නේ. ඊට පස්සේ ටිකක් කල් ගියාම maybe 1 year, 1.5 year, maybe 6 months, 2 years. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් software engineer කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් senior software engineer කෙනෙක් වෙන්න. In some companies you have senior software engineer, some companies you have the software engineer. Likewise, ඔයාට පුළුවන් lead developer කෙනෙක් වෙන්න. technical architect කෙනෙක් වෙන්න, right? ඊට පස්සේ software development manager කෙනෙක් වෙන්න. ultimately ආට පුළුවන් CTO වෙන්න. හරි? chief technical officer වෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ skill set එක තමයි ටික ටික ඔයා develop කරන් යන්න ඕන. So if you aim to be ended up as CTO, now you know what are the skills. මෙන්න මේ skills ටික තමයි මම හදා ගන්න ඕනේ step by step. හරි? එතකොට මෙන්න මේක map කරගන්න. මේ hierarchy එකයි මුලින්ම වගේ path එක select කරගන්නවා. මම කියන්නේ in hypothetical situation sometime you may not be able to figure out what is your career path this moment. අපිට අවුරුදු 4 ඉවර වෙද්දී පුළුවන් වෙයි අපි කොතෙන්ටද යන්නේ කියලා decide කරගන්න. අවුරුදු 3ක් යනකොට පුළුවන් වෙයි. ඔයාක decide කරගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන මේ ladder එකේ කොතෙන්ටද යන්නේ කියන එක හිතාගෙන you have to improve or develop these skills. හරි? මෙහෙම තමයි අපි අපේ career map එක හදාගන්නේ. නැතුව අපිට දෙවියෝ ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි අපිට මේක හදාගන්න වෙන්නේ. හරි? එතකොට මේවට ඕන advisors, මේවට ඕන learning materials, experience sharing අපිට ඕන තරම් industry එකෙන්, internet එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි? Okay. දැන් අපි කතා කරා where do you place yourself in ICT industry කියලා. හරි? මම ඒ කතා කරපු ඒවට අමතරව මම කිව්වා jobs වගේක් ගැන, career paths වගේක් ගැන. ඊට අමතරව දැන් වෙද්දී trending fields ගොඩක් තියෙනවා IT industry එකේ. හරි? අපි ගොඩාක් කරන්නේ software development, testing, networking ඔය වගේ දේවල් ටිකක්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මේ areas හරි ඔයාට හිතෙනවා නම් එහෙම ඔයාට පුළුවන් කියලා company එකක් start කරන්න. You have that capital. හරි? ඔයාට gut feeling එක තියෙනවා නම් ඔයාට experience එක support එක තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ fields වලට move වෙලා මේ පැතිවල වුණත් ඔයාට startup එකක් පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේවා තියෙන මේ industries වල ඉන්න මේ areas වල ඉන්න companies තියෙනවා දැන්ට ලංකාවේ. ඒවට ඔයාට join වෙන්න පුළුවන්. It is going to be a novel experience. හරි? උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම artificial intelligence කරන companies තියෙනවා ලංකාවේ දැන්ට. IoT internet of things කරන companies තියෙනවා. virtual reality කරන companies තියෙනවා. හරි? ඒතර මම වැඩ කරලා තියෙනවා virtual reality කරන company එකක් එක්ක. ඒකේ experience එක වෙනස්. right? And you have a good career development as well. හරි? එතකොට මේ වගේ machine learning කරන companies තියෙනවා. project and processes just කරන companies වලට අමතරව. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ආසයි නම් මම මේකේ දාලා තියෙනවා I think we would be able to share this slide as well. මම මේකේ දාලා තියෙනවා මේවයි reference.
එතකොට ඔයගලට ගිහලා මේව රීඩ් කරලා මොනවද AI කියන්නේ? artificial intelligence කියන්නේ මොනවද? machine learning කියන්නේ මොනවද? මේවා ගැන රීඩ් කරන්න, අයිඩියා එකක් ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා හිතන්න okay, I'm going to do data science. I'm going to be a DevOps engineer one day. Likewise, you just have a dream at least. නැතු අපිට ගිහිලා එක සැරේ අවුරුදු 4 ඉවරනාට පස්සේ ඔළුව කස කස කල්පනා කරන්න බෑ මම මොනවද කරන්නේ කියලා. ඔයාට අද ඉඳන් හෙට ඉඳන් මේ මොහොතේ ඉඳන් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ICT තෝරගත්තොත් මම යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. මේක තමයි මගේ dream job එක. Right? I'm going to ended up in this position. Likewise, plan yourself. හරි. මේව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න අන්තිමට. ඊට අමතරව මෙතන රීඩින්ග්ස් තියෙනවා. මේවා ගිහලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ නිකන් සර්ච් කරත් ඔයාලට මේවා ගැන ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Okay. Let me tell you how do you get into ICT industry. දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ කැරියර් පාස් තියෙනවා ICT එකේ මෙච්චර බෙනිෆිට්ස් තියෙනවා. හරි? ඔය ඔක්කොමත් හරි. මම මේකට යන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. කොහොමද අපි මේකට එන්න වෙන්නේ? My first suggestion is learn well. Whatever you learn related to IT, learn and learn. හරි. ඔයාට ඇවිල්ලා මේ ලෙක්චර් එකේ ගුරුවරයා උගන්වන දේවත් හරි ඔයාලා නිකන් කනට හිච්ච දේවත් ඉගෙනගෙන නවතින්න එපා. ඔයා හිතනවා නම් මට ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ලයිෆ් එකක්. හරි මෙන්න මේ බෙනිෆිට්ස් එක්ක ලයිෆ් එකක් තමයි මගේ ඉස්සර අවුරුදු 3කින් පස්සේ 4කින් පස්සේ ඕනේ කියලා. So that is your decision. That is your hard work which will pay off at the end. හරිද? එතකොට මේ හිතාගෙන ඉන්න එපා හැමදේම මට ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් තිබ්බා කියලා. සෙකන්ඩ් අප් එකක් තිබ්බා කියලා. ඔයාට ගිහිලා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ස්ටාර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි? ඒකෙන් විතරක් බෑ. ඕකේ? මං කිව්වා සර්ටිෆිකේට්ස් බලන්නෙත් නෑ හුඟක් ජොබ්ස් වලට ගන්නකොට. මොනවද ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන? ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. කැපැසිටි එක ස්කිල් එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Right? So learn well. ඔයාට වචනයක් ඇහුනොත් මොකද්ද මේක කියලා හොයන්න. ඒක ඉගෙන ගන්න. ඕනි තරම් freely available පොඩි ගාණක් ගෙවලා කරන courses ඕනි තරම් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා. හරි? ඕනි තරම් courses තියෙනවා. ඔයාට කරන්න ආස field එක ඉගෙන ගන්න. තනියම ඉගෙන ගන්න courses කරන්න, යාළුවෝ එක්ක discuss කරන්න. ඒ industry එකේ, ඒ පැත්තේ, ඒ field එකේ ඉන්න සීනියර්ත් එක්ක කතා කරන්න. ඒගොල්ලන්ට LinkedIn එකේ ලියන්න. හරි? හැමෝම එක communicate කරගන්න. හරිද? learning කියලා කියන්නේ just මේ පොතේ තියෙන දේ exam එක ගොඩ දාන එක, A+ එකක් ගන්න එක, first class එකක් ගන්න එකම I highlight the word that is not the only thing. හරි? එතකොට mindset එක තියෙන්න ඕන learn කරනවා කියන එක. If you are going to survive in ICT industry, your mindset should be in learning for whole lifetime. Lecturers ලට වගේ තමයි. හරි? If we turn back to your lecturers, they cannot say, okay, I am done with my studies. I am going to stop here. What I am going to do in the future is only teaching. ඒගොල්ලන්ට එහෙම කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ඕනේ හැමදාම. ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් කියලා දෙන්න බැරි වෙනවා. හරි? ඒ වගේ තමයි ICT industry එක මේක highly trending speed යන industry එකක්. එතකොට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න වෙනවා හැමදාම. I'm talking about get into IT industry as well as how to survive in IT industry. හරි? Then practice. ඉගෙනගෙන නිකන් ඉන්න එපා practice කරන්න. ඔයාලට code එකක් ලියන විදිය කියලා දුන්නොත් ඕනෙම දෙයක් කියලා දුන්නොත් ඒක again and again practice කරන්න. අලුත් දේවල් හිතන්න. අලුත් දේවල් හිතලා practice කරන්න. ඔයාට assignment එකකට දුන්නොත් එහෙම banking system එකක් හදන්න කියලා. ඔයා ආපහු හිතලා තව ඒ වගේ වෙනත් system හදලා බලන්න. ඒවා design කරලා බලන්න. ඒ වගේ ඒවා test කරලා බලන්න. හරි? එතකොට පුළුවන් තරම් practice කරන්න මේ දේවල්. ඕන තරම් competitions තියෙනවා. competitions වලට face කරන්න. හරි? Then update yourself. අලුත් technologies එනකොට අපිට ගිහින් කියන්න බෑ අපෝ මං ඉගෙන ගත්තේ 2012 2010 2013 එහෙම කියන්න බෑ. Update yourself day by day. Maybe about technologies, tools, trends, processes, update yourself. හරි? industry එකට එන්නත් ඒකේ survive වෙලා ඉන්නත් මේ දේවල් ටික ඕනේ. Ultimately develop your skills. එතකොට මේ කියන skill set එක
tanikara slowly, not about the knowledge skills. That is also about communication and your presentation skills, maybe your thinking skills. Hari, har soft skills කියලා අපි ඉගෙන ගන්න. අන්නේ දේවල් ටිකක් develop කරගන්න ඕනේ. ඔයා කොච්චර හොඳ developer කෙනෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට team work කරන්න බැරි නම්. ICT projects ගොඩක් වෙලාවට team work. එතකොට ඔයාට team work එකක් හරියට කරන්න බැරි නම් ඔයා කොච්චර බුද්ධිමත් කෙනෙක් ඔයා හොඳට කෝඩ් කරන්න පුළුවන් වුණත් ඔයා හොඳට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයා හොඳ network engineer කෙනෙක් වුණත් වැඩක් නැහැ. What you should have then that is or parallel to that is your soft skills. ඔයා කොච්චරක් හොඳට present කරනවද ඔයා team එකත් එක්ක කොච්චරක් bond ඔයාට කොච්චරක් දුරට ඔයාගේ juniors ලා manage කරන්න පුළුවන්ද seniors ලාත් එක්ක ඔයා කොහොමද වැඩ කරන්නේ ඔය ඔක්කොම වැදගත් වෙනවා. Therefore develop yourself in every mean. හරි හැම පැත්තෙම ඔයාව develop කරගන්න. මේක තමයි මට දෙන්න තියෙන idea එක. How you are going into ICT industry and survive there. I again emphasize you have to learn. හිතන්න එපා degree එක නැතුව දැන් මම encourage කරා කියලා degree එක නැතුව ගිහිල්ලා වැඩ පුළුවන් කියලා industry එකේ survive වෙන්න. Some levels you need the degree. ඒකින්ද මේ උගන්වන දේවල් ටික හරියට ඉගෙන ගන්න, ඒවෙන් ඉස්සරහට අලුතෙන් හිතන්න, practice කරන්න, ඔයාව update කරගන්න, ඔයාව develop කරගන්න. හරි? එතකොට මේක තමයි these are the keys to enter and develop and survive in ICT industry. මම තව පොඩි කතාවක් කියලා ඉවර කරන්න. මේකත් මගේ personal experience එකක්. අතරම experience දෙකක් තියෙනවා share කරන්න. Since you are in first and second years I guess I should tell this. මට අවුරුදු 3ක් විතර යනකම් I didn't have a dream where should I place myself in the industry. මේක ඔයගලන්ට ආදර්ශයක් වෙයි කියලා තමයි මට share කරන්න හිතුනේ. There was one lecturer who came from the industry and taught us in one subject that is related to emerging technologies in IT. Your lecturer, Miss Hironi, she and me, we were in one same batch, CIS first batch. If you can remember, his name is Mr. Hiran Punchiheva. He was from Virtusa Private Limited and he did that lecture. And that day, the first day I learned from him, I wanted to be in Virtusa. That was my dream. And in that subject, we were learning about quality assurance engineering, business analytics, likewise some subjects related to new emerging technologies in the industry. Like when we finished with that subject, when we completed that subject in that semester, I decided, okay, I want to be a quality assurance engineer because I started to love that subject area. So that is how I ended up as an intern in Virtusa as an intern quality assurance engineer. Hari, mama කියන්නේ dream එකක් හදාගන්න. මගේ life එකේ experience share කරන්නේ. මමත් ඕගොල්ලෝ වගේම ඔය seats වල ඉඳගෙන ඕගොල්ලෝ වගේම university එකේ සමහරට ඊටත් වඩා facilities අඩු කාලෙක ඕගොල්ලෝ විදිහටම තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඕගොල්ලෝ විදිහටම තමයි මම ගත්තත් Mr. Dilum ගත්තත් අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තේ share කරගත්තේ develop කරගත්තේ. හරි. I didn't have a much IT background when I joined university. මගේ maths background එකකින් මම ආවේ. ඒ වුණාට මට එහෙම ලොකු IT background එකක් තිබ්බේ නැහැ. right? එහෙම තමයි අපි career එක හදාගත්තේ. මම මේ කියන්නේ ඔයා කරේ advanced level වලට bioscience the maths the එහෙම නැත්නම් commerce the arts the irrespective of that, if you have the willingness, you will be able to position yourself in the industry. හරි. එතකොට ඔයා කරේ මොනවද? අම්මෝ මම කරේ කොමර්ස්, මම කරේ ආර්ට්ස්, මට නම් බෑ ICT කරන්න. එහෙම එකක් නැහැ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් මොරටු යුනිවර්සිටි එකේ ඩිග්‍රී එකක් දෙනවා. සයන්ස්, ආර්ට්ස්, කොමර්ස් ඔක්කොම කරපු අයට මගේ මතකයේ හැටියට business BIT degree එක, if I am not mistaken.
ඒ ඩිග්‍රී එකට ඉන්නවා ඔක්කොම මේ ෆීල්ඩ්ස් වලින් ආපු අය. ICT කරපු අය right හැමෝම ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ අපිත් එක්ක පැරලලි වැඩ කරනවා. කවුරුත් ඇවිල්ලා අහන්නේ වගේ ඩිග්‍රී එක මොකද්ද? ඔයා කොහොමද ආවේ? ඒක අදාළ වෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ මොන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන්ද කියන එක නෙවෙයි. ඔයා කොච්චරක් willingly ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එක වෙනුවෙන් වැඩ කරනවද කියන එක තමයි වැදගත්. හරි. ඒක experience එකක් මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න ඕන වෙච්ච. Because if you think okay I am in Sabaragamu University that it is too far from the city, why and what? No one will care about that. ඔයාගේ skill set එක තියෙනවා නම් ඔයා capable නම් that's it. Right? Okay, that is one of my personal experience that which brought me to my past memories. This is what I had to present you today, guys. So I think if we are okay, we can go with Q&A session now. If not, Miss or Madam or Mr. who is organizing this, we can go at the end after Mr. Dilum's presentation. At your preference. Okay, I'll answer you this question. ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට උත්තරේ මම හිතන්නේ මට වඩා හොඳට මිස් හිරුනිට දෙන්න පුළුවන් වෙයි මම කතා කරන්නම් එයත් එක්ක මේකට උත්තරයක් අපි දෙන්නම් සෙෂන් දෙකම ඉවරනාට පස්සේ Nilushani, thank you for your question. I will get back to on this because she was asking about the degree program and relativity about the degree program and the industry. So I'll come back to this at the end of 2 sessions. So what is your plan? Are we going to have Q&A here or at the end for both sessions? Amaya? Okay. So we will have the common Q&A session, okay? Okay. Okay. So thank you very much, everyone. Yeah. So we will discuss the questions that you have at the end. Thank you, Madam. Nice speech and very interesting. Now it's time to get some idea about international industry. It's up to Daini Kaushalya to introduce this great professional to all these young undergraduates. Thank you, Amaya. Good morning, everyone. It's a great pleasure to introduce our speaker today. Our guest speaker, Mr. Dilum Navanjana, is a proud alumni of our Sabaragamu University of Sri Lanka. He obtained his BSc, especially in Computing and Information System with broad knowledge of Ruby-Rails, PostgreSQL, SQL, Elixir, Angular, Ethereum, Solidity and Ruby, Web API, React, and many more. After completing his degree, he joined with several companies. He was an iOS developer in creation application, software engineer, senior engineer in 99X technology, a senior engineer by TextXD, senior engineer, lead engineer at Assembly Loyalty, and currently is working as the lead engineer Shypple in Rotterdam in the Netherlands. Dear Mr. Dilum, the platform is yours now. Thank you, Danny, for this wonderful, very informative introduction. Yeah, it reminds myself as well. Okay, that's my career. I already forgot that. So let me share my screen first, and then someone please
shout as loud as you can if you cannot see the screen right now, or else I will go ahead. So as so I guess we had a wonderful presentation, 1 hour session already, and then we got to know a lot about ICT, the basics, and the Sri Lankan ICT industry, and then how you can develop your career in ICT. So I am not going to talk about the same things, but then I will talk mainly about the differences between the foreign IT industry and Sri Lanka, and then how you can target yourself to get a job opportunity in international job market in some other country once you are graduated, or else once you have some more experience in the industry. So that's my plan for today. So most of the things Thushitha mentioned in her session will be totally valid for this international job market as well. I will only talk about the differences, or else some of the adjustments you have to do if you are going to target yourself into the international job market. Okay, so let's go ahead. Yeah, so I am Dilum Navanjana. I am okay. Right now I'm in Sri Lanka because I'm in a vacation, but then I'm living in Netherlands for the last 7 months. But then before that I was in Singapore for more than 4 years. I was working in Singapore. So yeah, so if you have any questions about how is the life in Singapore or Netherlands, please feel free to ask me. I can share you some experience about Singapore or Netherlands, or else Singapore, Europe. I'm currently working as a lead software engineer in the Netherlands. I'm not based in Amsterdam. Amsterdam is the capital of Netherlands, but then I'm based in Rotterdam, which is a little bit south of Amsterdam, but then it is also a big city in Netherlands. As same as Thushitha, I'm a Sabugramma University graduated, and then I graduated in 2016 from Computing and Information System Department, Faculty of Applied Sciences. We were the 4th batch of CIS. So yeah, when we graduated, it was also a little bit new to the industry, CIS basically, and IT graduates from Sabargamuwa were new to the industry. So most of the software companies didn't know about us when we went to the industry. But then now it has changed a lot. Now almost every company has at least one of Sabargamuwa University graduates working there. So almost all the IT companies, or else at least almost all the big IT companies in Sri Lanka knows about Sabargamuwa University. Then they knows about the quality of the Sabargamuwa University IT graduates. So which you will be part of too in the future. So yeah, before starting the session, just a reminder, feel free to ask any questions. While we go through the session, you might have some questions, and then you might have some things to clarify. Note down them, and then at the end of the session, please ask me in Sinhala or English. Doesn't matter. I will answer both every question if you related to foreign job opportunities in the IT sector. Yeah, so all these topics I'm going to talk about will be mainly focusing on the international job market. So why IT industry, IT field in if you are going for going abroad and then look for a job? There are several reasons. One of the main reasons is let's say it is the easiest way to find a foreign professional employment if you are looking for a professional job in abroad.
Why it is easier? There are several things. I'm mentioning here professionals, especially because yes, there are some there can be some non-skilled employment opportunities abroad, but then as a skilled migrant, if you want to migrate to some other country, ICT industry, as a software engineer, or else in the IT industry profession, it would be the one of the easiest way to migrate to some other country. So that's one of the main reason. If you want to choose IT in ICT as your career path, then this is one of the main reasons. And then why it is easiest? Because the language barrier is very little, because as long as you know, you can communicate in English, uh, you can write in English. It doesn't need to be 100% grammatically correct when you speak or write, as long as you can explain something, explain the things that you want to explain, and then you can make it understandable to others. It will be more than enough language expect expect expertise. So yeah, so the language barrier is very little in this case. You don't need to be a professional in English speaking and writing if you are looking for an IT job, because as long as you can manage to communicate properly, that should be enough. And then this is one of the main reasons. You don't need to be country specific certifications. For example, let's say for a doctor, the doctor can, if a Sri Lankan doctor, he can give medicine to Sri Lankan people in Sri Lanka, but then he cannot just directly go to some other country and give medicine, because there are some the medicine industry is a highly regulated industry. They have to follow some procedures, they need to pass some exams, and so on, so on. And then it is almost same for other industries also, right? If you are a let's say accountant, you need to know about the tax laws of those specific countries. So you need to learn again, and then you need to get certified. Otherwise you cannot handle the taxes properly in those other countries. But then for the IT industry, it is totally different. You don't need to have country specific certifications, because the things that you do in Sri Lanka will be the same in USA, or else England, or else Europe, or anywhere in the world. So it doesn't matter, as long as you have the knowledge, it will be valid throughout the world. So that's one of the major benefits. So global standard is common for every country. So this is again this same thing. You don't need to if you know, let's say you choose IT ICT career path, and then you learn a new programming language, and then let's say you learn Java, and then the the code that you write in Java will be same in Sri Lanka and in every other country. So the programming language is a global standard. So as long as you know the programming language, you know the standard globally. So you can compete in an interview with some other country people and then get the job. So something like that. So that's why it is one of the easiest way to find a professional employment in the ICT industry globally. And then as Thushitha also mentioned, in Sri Lanka also there's a huge demand for software engineers and then other IT professions. And then it is same globally too, especially for software engineers and then QA engineers, but then for other career paths as well, there's a huge demand. So every
company needs to want to hire good developers and then good other professions, but then the entire world is lacking of good developers and then other professions in ICT industry. So because of that, what they do is the developed countries, they are looking for looking for people from other countries like Sri Lanka or else India, and then ask them to come to their countries and work for them. So that's why it is much easier for people like us to go abroad as ICT profession. Yeah. And then so these are few example countries that I have mentioned here. There are a lot more than that, but then there are a lot of countries looking for software engineers as well as other professions as well. I mentioned software engineers specifically here because I am a software engineer. I'm going from the software engineer career path, so maybe I'm a little bit biased in this case, but then yeah, it is common for everyone. So there's a huge demand for ICT industry in USA because almost all the big companies are in USA, and then UK, England, they have a huge startup culture, as well as there are several big companies in London, based in London too. And then when it comes to Europe, Netherlands, Germany, Sweden are leading the ICT industry. So if you are planning to move to Europe one day, if you have a dream to move to Europe and then living a nice village near the Alps, which is snowing in the winter or something, yeah, you should definitely try for Netherlands, Germany, or else Sweden. Also, Sweden doesn't have Alps, but then you can you will have a much serious winter time in Sweden. So you can choose whatever the country you like and then go there. As long as you are in Europe, it's free travel anywhere. And then Singapore is closer to us, which is one of the biggest benefit. So you can travel back and forth. The flight time is about 3.5 hours. So I was working in when I was working in Singapore, I used to come visit my family every once a month. The flight tickets are also not that expensive comparing if you are flying from USA, UK or Europe. So yeah, so Singapore is also one of the better places. They are paying really good high salaries too. And then it's much closer. You will not feel far away from home. So if you if you have some, let's say, family emergency, it will be only 3.5 hours flight time back to Sri Lanka, which is less than the bus ride from Colombo to Pambahinages. In our time, it was almost like 5.5 hours. Yeah, so and also Australia, New Zealand, they don't have a lot of IT companies, but then they have some too. And then I have several friends who moved to Australia or else New Zealand because they got job offers in those countries, and then now they have already settled. Yeah, so whatever the country you want, Japan is also emerging right now with the startups and everything. So yeah, you choose whatever the country you want to go back to your home or else hostel today, work hard, and then choose whatever the country, apply for that. I will explain how you can achieve those dreams, and then how you can get your career up to a level that you can choose you come to a level that you can choose whatever the country you want to go and work, and then you apply and then you get selected. So yeah,
So it is possible. It is possible. It is not just you randomly applying for every country and then get a job offer. You can specifically, if you are good enough, you can choose, okay, you only want to go to Singapore or else let's say UK. You can only apply for those 2 countries and get a job offer. Definitely it is possible, and there are people doing that in Sri Lanka, so it is possible. And then in the previous session also, it was mentioned one of the highest paying salaries in Sri Lanka, and then in the world too, it is one of the highest paying salaries in the world. I will talk a little bit more about salaries in detail. I will mention to you about one of the highest salaries that you can get, so you will be a little bit motivated by the end of the session. So just to keep in mind, it is one of the highest paying salaries in the world. Let's say it is not because we work 24/7. It is not like that, but then because the ICT industry jobs are very specifically skilled professions. As long as you have the skills, the companies are willing to pay you much higher salaries, because there's a huge demand for these professions throughout the world. Not in Sri Lanka also there's a huge demand, and in the world itself there's a huge demand. And then if you are good at your job, the certificates, degrees doesn't really matter. Actually, the certificates or degrees kind of matters to get the first job, but then there are some cases it doesn't really matter to get the first job as well. But then in Sri Lanka, in the situation is having a degree or else a professional qualification certificate will help you to get the first job. But then after that, it is totally depending on how good you are at your work, or else how good you are at what you do. When I was working in Singapore, I had a manager who was a senior than me, who didn't have any degree related to ICT or any degree. He was a college dropout, but then he continued self-study, and then now he's a very well senior engineer who is well known throughout the industry. So yeah, he's from Sweden, so you cannot really do that in Sri Lanka. There might be people who are doing that, but then still in Sri Lanka, for the first job you might need to have a degree or some professional certificate. But then as long as you have 1 to 2 years experience, and then you have the skills for the job, the degree will be there for you, like as part of your professional qualification. It doesn't matter when you have like 5 years of experience, they will not even ask you what's the degree you have in the interviews. They will directly ask you about the experiences, past projects, and so on. So yeah, so in Sri Lanka, yes, you better do your degree properly and get it on time, and then go for the first job, and then do your best at your first job, and then continue building your career after that. Yeah, so I have mentioned here several foreign employment options available. Yeah, mainly one of the major demanding job is software engineering, or else if you don't like to call your engineer, you can call them software developer, which is kind of same. And then UI UX engineer, maybe you don't. Okay, so I will explain one by one. Software engineer, software developer,
they are the ones who code. So if you are really good at coding, this is the thing that you should focus on. If you have some programming language knowledge, if you have some previous programming language knowledge from the school time, I guess in the school you learn some programming languages like Python. I'm not sure whether you are coming from that, but then I heard that when we were in school, we didn't learn any programming languages, but then I heard nowadays the students learn some Python kind of thing. So yeah, if you have seen some Python codes, and then if you really like that part of the subject, then go ahead. The software engineering career is for you. You should not afraid of coding. You should enjoy coding. For me, one of the why I like software engineering is, at the end of the day, every day after work, how much code that I have written, or else how much bugs I have fixed, is my enjoyment. So if you do enjoy those kind of things, please go ahead. Your career will be in software engineering. UI UX engineer is also, it was not there, let's say 10 years ago, but then suddenly we have this career path, UI UX engineer, emerging right now. And then every company in Sri Lanka, in globally, hiring UI UX engineers. UI UX engineers means okay, UI UX engineers kiyanne basically you need to have ඔයාට හොඳ ඇහක් තියෙන්න ඕනේ. You should be very good at, let's say, Adobe Photoshop. You should be very good at හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අඳින්න, තව color differentiation කරගන්න, ඔය වගේ skills පුළුවන් නම් you can be a UI UX engineer. But then it will not just be Photoshop for a UI UX engineer, but then there are a lot of things that you need to do. But then if you are good at drawing things, if you are good at designing something, let's say හිතන්නකෝ කැම්පස් එකේ මොකකට හරි බැනර් එකක් ඩිසයින් කරනවා, ඒ වගේ එකක් කරන්න go to person ඔයා නම් ඔයාලගේ faculty UI UX engineer can be the career path for you. බැනර් එකක් ඩිසයින් කරන එකම UI UX engineer වෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඒක පුළුවන් නම් ඔයාට මේ UI UX engineer career path එක ගොඩක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඉස්සරහට යන්න හැබැයි තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා UI UX engineer path එකේ. So quality assurance engineer, QA engineers are also one of the highly demanding jobs in globally, especially for automation engineering. Quality assurance engineering mainly Thushitha can probably explain more than me about this, but then from my perspective, I will give a little bit of small summary about this. Quality assurance engineering බෙදෙනවා part දෙකකට, automation and manual testing. Automation engineering, automation testing වලට ගොඩක් demand එක තියෙනවා. If you know automation engineering, there are more opportunities in that area. But then automation, if you are automation engineer, ඔයාට තියෙන්න ඕනේ some kind of skills to write some codes, because automation engineering part එකේදී ඔයාලට code up to some level code ලියන්න වෙනවා automate කරන්න process එක. So quality assurance engineering කියන්නේ ඒක testing වලට තියෙන එකක් software engineering process එකේ. And then we have product managers. In Sri Lanka mainly we have අපිට ගොඩක් තියෙන්නේ project managers ලා.
But then this is something that I haven't seen in Sri Lanka, but then I have worked with a lot of product managers when I was in Singapore, and then right now in Netherlands too. Product managers කියන්නේ එයාලා specifically highly skilled වෙනවා product එක සම්බන්ධව. අපි හදන මොකක් හරි product එක ගැන, software product එක ගැන very well focused. එයාලා කියන්නේ හොඳටම දන්නවා product එක ගැන. එහෙම අය තමයි product managers ලා වෙන්නේ. එතකොට product manager කෙනෙක්ට actually දැන් මේ පහළ තියෙන business analyst role එක team එකේ play කරන්න පුළුවන් එයාලා එච්චරට product එක ගැන දන්න හින්දා. Then we have this business analyst who will be let's say who will be the go-to person if you have a question about the business or else the product itself. Yeah, so this is also a career path for you. Yeah, so those are the things in the foreign employment. Yeah, and I haven't mentioned some things like network administrator. ඒ වගේ ඒවත් තියෙනවා. තව network administrator evolved in the last few years a lot. So when we were in the universities, system administrator was the one that we called them, but then it became DevOps engineers. So from system admins to DevOps engineers, and then now they call them SREs. What's SREs? SRE is I don't remember exactly, but then from DevOps to SREs. So it is also a profession. If you are good at networking, if you are good at cabling, if you are good at configuring a router and switch, some things like that, then that's a career path for you. Yeah. So I will go a little bit more deeper into the software engineering level, because I have more experience in this field, and then because this is one of the most demanding job category. In Sri Lanka, we have, I don't know, like 10 roles for the software engineers, which starts mostly from associate software engineer, senior software engineer, associate tech lead, senior tech lead, associate architect, senior architect, those kind of. But then if you go to US, UK, Europe, those kind of countries, there will be very little those kind of different names. Mainly you have software engineers. They are from fresh graduate to 5 years of experience. In the company itself, there can be software engineer level 1, software engineer level 2. It is possible, but then they are basically software engineers. And then after that, there are senior software engineers. As you can see, from 0 to 5, I have mentioned software engineers. And then I have mentioned here 3 to 10, because if you are good at what you do abroad, it doesn't matter abroad or Sri Lanka, you can be a senior software engineer in 3 years also in US or else Europe, UK. And then up to 10 years experience, you can be a senior software engineer. And then after senior software engineer, you have to decide which career path you are going to choose. It can be you can choose the full technical path, which will follow the staff engineer path. So I have mentioned here development manager and staff engineer. Staff engineer is fully technical. So if you once you are a senior software engineer, and then you need to be ඔයාට ඕනනම් දිගටම fully technical විදිහටම යන්න. ඔයා ආසනම් technical code කරන එක මුළු ජීවිතේම කියලා. Yeah, then staff engineer and then principal engineer, that's the path for you. Once you are in software senior software engineer
for several years, and then people person can if you once you have the experience, few years experience, ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයා ගොඩක් හොඳයි මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා ප්‍රශ්න විසඳන්න මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන වැඩේට වගේ, then you have the manager career path. So the development manager, senior development manager, that's the career path for you. So then you will be a manager of a team that you can manage. At that point, once you become a development manager, coding will not be a daily part of your work anymore. But then you will not write code, but then you will oversight some code. But then you will not directly involve in coding anymore in the development manager role. Senior development manager, once you become a senior development manager, the entire week calendar will be meetings. So you will have meetings with other senior development managers, the C levels, or else with your teams, because once you are a senior development manager, you probably have several teams to manage. So you need to attend each and every team and then manage them personally. So the entire calendar will be full of meetings at that point. Yeah, so that's the difference that you have to choose after senior software engineer role. Yeah, so let's talk about salary levels. So this is the interesting part. I will mention some example salaries, so you have some ideas how much people earn abroad. So you can go for the dream. So if you want to earn that much of money, go for it. So this is the part that, of course, you need to work hard. Otherwise you cannot go for that level of salary. But then at least it is possible. It is not the impossible thing for a Sri Lankan IT graduate to do. So in talking about the salary levels, startups and big tech companies, startups has mostly they have also some higher salary levels, but then big tech companies, mostly we call them FANG companies. This FANG stands for Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. But then that's what this FANG is for. But then it is not just those 5 companies. It can be, we can add few more as well, like Microsoft. There are a few other companies like Stripe, GitHub. Those are also considered as big tech companies, but then we normally call the big tech companies as FANG companies. It is easier for us to reference. So these big tech companies, they have huge salary levels, which will be let's say almost double from the startup salaries. But then it depends. Some startups try to pay more so they can hire very good developers from big tech companies, and then their startup will grow more. But then it depends on how much money the startup has. But then big tech companies, they have a lot of money, a ton of money, billions of money. So if they want someone and then they want to hire, they will give you whatever you want. Yeah, so that's what happening. For the salary levels, I will give you an example how normally these big tech companies, and then some of the startups also, how they calculate the salaries, because these salary levels, how they calculate is pretty different from Sri Lanka. Because in Sri Lanka, once you have the offer, that's the amount that you get at the end of the month after taxes, of course. But then in countries like USA, UK, Europe, it is kind of different. So how it is different? So I have an example here. So mainly big tech companies, and also about 50% of startups too, the full salary is consisting of salary plus shares.
So so why what's the salary plus shares means? Okay, so for, this is example. For example, someone got hired in USA for a tech company, and then their annual salary, the amount that they get paid at the end of every month, for an annual salary of 100K, 100,000 USD, plus they have as a sign-up bonus. Is it a sign-up bonus? No, it is a joint bonus. For example, these are just random numbers. 150,000 USD worth of shares you will get as part of your joining to this company as well. So overall, the full salary is 250,000 USD, but then this 150,000 USD worth of shares, you cannot like cash out the entire 150,000 USD once you join the company. They have some conditions, so they will do some different conditions in different companies. But then in this example I have mentioned, the 150,000 USD worth of shares that they gave you will be vested over 3 years. What's the meaning of vested over 3 years? That means every year they will vest only, so 150,000 divided by 3 means 50,000 USD. That means every year, once you complete the first year, you will have 50,000 USD. You can cash out if you want money. Yes, you can cash out the that much of shares. Or else what you can do, if you don't need that much of money, you can just keep the shares and then let the shares grow itself. If the share prices are going up, then the value of the 150,000 will go up too. So in the second year also, you will be another 50,000 USD will be available. If you want, you can cash out, or else you can just keep it. And third year, end of third year, another 50,000 USD will be available again too. So this 250,000 USD total will be your full package for your sign up to this company. And then mostly what they do is every year they will do a performance evaluation. They will have your appraisals, and then they will adjust your annual salary. They will give you increments, and as well as if you are performing well, they will give another set of shares to you as well. So as part of your increment, they will increase your annual salary, plus they will give you maybe not 150,000 USD again worth of shares again, but then about 50,000 USD worth of shares again, they will be vested over another 3 years. So you might wonder why they do this vested over 3 years thing. They do this because they need to retain you in the in the company. So once they give you shares, and then they tell you it will be vested over 3 years, then when you even think of leaving the company, you might think, I'm going to lose 100,000 USD if I leave the company in just 1 year. If I stay 3 years, you can cash out the full 150,000 USD. So that's how they retain the good people in the tech companies globally. Because of this high demand, developers try to jump into different jobs frequently, but then by giving them shares and then giving them this much of amount of salary, that's how they keep the good developers in their companies. So for reference, Silicon Valley, USA, USA companies in Silicon Valley, they are the ones reported to paying higher salaries in the industry. Yeah, it is. Maybe you have heard Silicon Valley in USA is one of the expensive areas that you, if you are going to live there.
because renting is expensive and so on. But then their salaries are one of the highest in the industry. And then this is an amount that I took from one of the salaries that I saw online. So 400,000 USD annual salary for a 5 years experience in Silicon Valley is pretty normal. But then it should be some FANG company that, as I mentioned earlier, some big tech company, they are offering people 400,000 USD annual. Probably you need to calculate, convert it to Sri Lankan rupees if you want to know the amounts. So yeah, if you want to earn this much of money, you really need to be very good at what you are doing, because these big tech companies or else the big මේ වගේ ලොකු companies එයාලට ලොකු budget එකක් තියෙන හින්දා තව ඔක්කොටම වගේ හැමෝටම වගේ යන්න ඕනේ ගිහිල්ලා Facebook එක වැඩ කරන්න. I won't work at Facebook or else I won't work at Google. So ඔක්කොටම ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනේ ඒ වගේ company වල හින්දා එයාලට demand කරන්න පුළුවන් හොඳම කට්ටිය විතරක් ගන්න. So because of that, you are competing with the global the best talents. So oya compete කරන්නේ interviews වලදී CV එකේ ලෝකෙම best talents එක. So ඉතින් ඔයා සුපිරිම කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ මේකකට යන්නේ. ඒ වුණාට බැරි දෙයක් නෙමෙයි. I have friends who are working in Facebook who used to be work with me in when I was in Sri Lanka. Mama 99x එකේ ඉද්දි මාත් එක්ක එකට වැඩ කරපු Sri Lankan graduate කෙනෙක්. එයා දැන් Facebook London office එකේ වැඩ කරනවා. So it is possible. It is not impossible as a Sri Lankan graduate. Yeah. So now so far we discussed why IT field and what are the foreign employment options available and the salary levels. But the biggest questions which we didn't discuss was the $1 million question, to be exact, is how to get a foreign IT job. I didn't mention anything about that. I mentioned the benefits and salaries and everything, but then now you should be very curious about how to get this kind of job, IT job. So to get a foreign job, you need to make ඔයාගේ mind එක make up කරන්න ඕනේ. වෙනවා change කරන්න වෙනවා. ඔයා global talent pool එකක් එක්ක තමයි compete කරන්න මේ වෙලාවේ. ඔයා ලංකාවේ job එකක් හොයද්දී ඔයා ලංකාවේ talent pool එකත් එක්ක තමයි compete කරන්නේ. එතකොට ලංකාවේ talent pool එකේදී ඔයාට rank කරන්න පුළුවන් නම් up to some level ඔයාට මේ job එක ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ. But when it comes to foreign IT jobs, you are competing with the entire world, especially if you are ඔයාට ඕන නම් USA, Europe වගේ country එකට යන්න ලෝකේ අනිත් 80% of the රටවල් වල ඉන්න අයටත් ඒ job වලටම යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අයත් apply කරනවා. එක job එකකට දැන් අපි නෙදර්ලන්තෙදි අපේ job එකක් post කරාම අපිට එනවා CV 100ක් විතර. CV 100ක් විතර එනවා ලෝකේ ඔක්කොම රටවල් වලින්. I think ඔයා බලන්න ඕනේ කොහොමද best වෙලා ඔයා කොහොමද stand out වෙන්නේ අර CV 100ම වගේ. අන්න එතකොට තමයි ඔයාට foreign job එකක් මේව කරගන්න පුළුවන්. interview process ගිහිල්ලා job එකක් select කරගන්න job එකට select වෙන්න පුළුවන්. So as I remember, you are first years and second year, so you have a lot of time. But you have to do focus on learning. I have already looked at your curriculum, which is quite good. And then you have programming related things. I saw some object-oriented programming related subjects. So focus on your learning. A subjects හොඳටම කරන්න. A subjects නිකන් paper එකේ ඒක ගන්න විතරක් නෙමෙයි හරියටම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැනගන්නම කරන්න.
And then self-learn. Okay, so one thing to mention especially here, just don't do the blame game. අපිත් අපේ කැම්පස් එකේ ඉන්න කාලේ එහෙමයි අපිත් කරේ ඒ වුණාට දැන් තමයි තේරෙන්නේ. අපි කියන්න එපා කැම්පස් එකේ අපිට මේක උගන්වන්නේ නැහැ නේ ඒක හින්දා just don't tell that okay we our lecturers didn't teach us Java or else some other programming language, so we don't know that. That is not an excuse, because you can self-learn everything. Every learning materials are available online, so you can learn anything. So ඒක ලොකු mistake එකක් අපේ graduates ලා කරන undergraduates ලා එයාලාගේ dreams ඔක්කොම අයින් කරනවා අපිට අපේ campus එකේ මේක ඉගෙනුවේ නැහැ නේ හින්දා අපි දන්නේ නැහැ කියලා. ඒක excuse එකක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ life එකට, especially ඔයා job එකකට ගියාම මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් අහද්දි campus එකේ ඉගෙනුවේ නැහැ කියන එක answer එකක් වෙන්නේ නැහැ. So what you have to do, you have to self-learn. How do you self-learn? There are a lot of things. You can read blogs, you can read books, you can watch online tutorials, you can do a ton of lot of things, and then learn new programming languages. Just don't කොටු වෙන්න එපා campus එකේ උගන්න programming language එකකට දෙකකට විතරක් campus එකේ programming language එකක් දෙකක් උගන්නනවා තමයි. ඒ උගන්නන්නේ ඔයාලට ඒ මොකක් හරි theory එකක් මොකක් හරි part එකක් ඔයාලගේ ඔළුවට දාන්න මිසක් ඔයාලට ඒ programming language එකේ expert කෙනෙක් වෙන්න නෙමෙයි. If you want to learn a new programming language, and then let's say you read a blog post, and then in that blog post they have mentioned this new programming language is really cool and it is emerging, blah 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 and so on, and then just don't tell everyone that okay අපරාධ අපේ campus එකේ මේක උගන්වන්නේ නැහැ නේ ඒ හින්දා අපිට කරන්න වෙන්නේ නැහැ එහෙම කියලා බෑ. එහෙම කියලා එහෙම foreign jobs හොයන්නත් බෑ. So what you have to do is just do the self learning. Google එකේ search කරන්න මේ programming language මොකද්ද, install කරගන්න කොහොමද, lab එකට මේව කරගන්න කියලා tutorial. YouTube had tons of tutorial videos. If you are a tutorial person, or else if you are a documentation person, every programming language has a really good documentation, so you can read the documentation, or else එහෙම නැත්නම් blog post කියවන්න එක ගැන තියෙන එහෙම ඉගෙන ගන්න. And I'm not sure how your group and individual projects works. If it doesn't matter whether the faculty or else the department gives you individual group projects. ඔයාලට පුළුවන් ඔය ලංකාවේ ඕන තරම් තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් හදලා දෙන්න, මේ වගේ පොඩි වැඩක් කරලා දෙන්න, පොඩි ෆෝන් ඇප් එකක් හදලා දෙන්න රුපියල් 50,000කට ලක්ෂයකට වගේ කියලා. එතකොට what you can do, you ask few of your friends and then gather around and then do this project. You will get the money, you will learn a lot of things. Believe me, you will learn a lot of things. Yeah, of course you will get some 50,000, 100,000, but then the most important thing is you will learn a lot, which can be part of your CV as a project too. ඔයාලා interview එකකට යද්දි ඔයාලගේ CV එකේ තියෙන projects ගැන තමයි ගොඩක්ම IT industry එකේදී අහන්නේ. ඔයා කරපු subject ගැන theory පැත්ත පොඩක් අහනවා තමයි. එහෙම නැතුව ඔයා මොකක් හරි හොඳ project එකක් කරලා ඒක CV එකේ දාලා තියෙනවා නම්, and then if you can explain it really well, that will be like okay, yeah, we need this guy, let's hire him, ඒ වගේ මේක. And then if you are a really code geek, and then if you really like to write code, then try coding challenges on hackerrank.com or else leadcode.com. These are two websites that you can go. එයාලගේ තියෙනවා thousands of programming challenges, coding challenges, එක
algorithm solve karana challenges. Try do those things. So your problem solving skills will be improved very quickly. Yeah, and then I'm coming to the last part of the session. So and then one of the most important thing is online presence. If you are going for a foreign IT job, online presence is one of the most important things, because they will do the interview online for the entire thing up to they give you the offer. Uh, Before COVID, they used to, okay, this is a story. මගේ යාළුවෙක් සිංගප්පූරු මාත් එක්ක වැඩ කරේ ලංකාවේ හිටපු. එයා කොරෝනා වලට කලින් එයාට Amazon එකෙන් job interview ඇවිල්ලා තිබ්බා. Amazon ඕස්ට්‍රේලියාව වලින්. Australia Amazon එකෙන් තමයි the interview process එක යන්නේ. එයාට flight ticket උයි hotels ඔක්කොම book කරලා දවස් 3ක් කොහෙද Australia Amazon office එකට එන්න කියලා තමයි interview එක කරේ. So the Amazon will take care of everything, the flight tickets, business class, hotels and everything, and then you go there, you spend like 2 days for the entire interview process, and then they will evaluate you whether they are going to hire you or not. So this is pre-COVID. So now everything is online. So they will do the whatever number of interviews online. So as well as you are applying online from Sri Lanka or from other country. So your online presence is one of the most important things. So have a very good LinkedIn profile. If you are doing software engineering, have a GitHub profile, upload all of your projects. If you are comfortable enough to make them public, keep them public in GitHub so everyone can see them. Have a good profile on Stack Overflow. If you don't know Stack Overflow, just Google Stack Overflow. What is it? If you are a developer, if you are going to be a developer, you will definitely know what's Stack Overflow in the future. Write a technical blog. This is also one of the most important thing. Technical blog එකක් ලියන්න. මම ඉස්සර කරපු වැඩක් කියන මානව ඉස්සර technical blog එකක් තිබ්බා. මම ඒකට daily එක blog post එක ගානේ ලිව්වා. ඒක ලියන්න දැන් හරි writing a blog post daily is not the easiest thing in the world. So what I did was I had a rule. A funny story එකක්. මට rule එකක් තිබ්බා. මමම හදාගත්තු. මම දවසේ Facebook යන්නේ නැහැ මගේ blog post එක ලියලා ඉවරනකම් කියලා. So I had that in my mind where before I go to sleep the day before. So මම දන්නවා මට Facebook යන විදිහක් නැහැ ඊළඟ දවසේ blog post එක ලියුවේ නැත්තම්. ඉතින් මම කරන්නේ මොකක් හරි හිතලා මොකක් හරි එකක් ගැන හිතලා blog post එක ලියන එක ගැන හිතලා උදේ මුලින්ම කරන්නේ ඒක ලියලා publish කරලා ඉවර වෙලා okay now I am free, I can go to Facebook. So ඒක මම නිකන් self හදාගත්ත එක. ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් එහෙම වුණ නැහැ. Try to write a technical blog. So the companies will see your technical blog and then they will understand, okay, so this is not just a random guy, he or she knows something. Yeah. So how to get a foreign IT job? You can go for a foreign IT job as an intern for an internship, but then this is not the easiest. If you are going for a foreign IT job as a fresh graduate, also it is possible, but then this is also not the easiest thing. It is possible, but then if you are going for a foreign IT job as a fresh graduate, you should have like really good projects. You should have done like super good projects when you are in the university. After a few years of experience, yes, this is the most important part that we should focus on. Once you have like 2 years plus experience, you should be good enough to apply for a foreign IT job, and then it can be 1 year plus also. It depends on your skills. Or at a 1 year, 2 years experience,
just go for it. But then you should keep in your mind that you are competing with the global talent pool. So which I mentioned previously, you do all those things and then you should be definitely able to compete with them, compete with the global talent pool. Yeah. So one of the okay, the topic here in this session was what's the ICT road ahead. So I just had a small summary here. Study well. So what you are campus එකට ඇවිල්ලා තියෙන එකට. So go ahead, do it really well. And then do the self study also even better than study well. So self study කියන එක super focus වෙන්න ඕනේ. ඒක දැන් මේ session එකෙන් පස්සේ දැන් you will be motivated for like 2 to 3 days. You will be really motivated to do self study and study well. But then after like 1 week, no, I have some things to do. I have some other things to do, and then your focus will be lost. ඔයාට ඒ වෙලාවට මොකක් හරි තව මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේ ආයෙ මතක් කරලා ගන්න ඒක. I don't know how to it depends on the person, but you ඔයාට තියෙන්න ඕන self motivation spark එකක් current එකක් අල්ලනවා වගේ ගාලා after 1 week, okay, I need to self study again. So just plan for that. Just don't let the motivation go down after few days, because otherwise then අපිට හැම week එකම ඇවිල්ලා or else the faculty staff has to organize every week these kind of motivation sessions. And then your focus should be finding a good internship training program. Hello, can you all hear me? Yes, sir. Hello. Now here. Hello. Oh, sorry. Yeah, sorry. I mentioned you earlier also. I am in Sri Lanka, so it was a power cut. Sorry for that. So last few slides here. Yeah, okay, time for questions. It's the last slide. So I am coming from a hotspot right now, so I can stay a few more minutes. That's fine. So yes, so I will stop screen sharing now, and then I will open the floor to ask any question from me or Thushitha. Okay, as a starting point, shall we go to the previous questions that asked two people? ඒකට පස්සේ අපි ඊතර ප්‍රශ්න ටික ගන්න කමක් නැද්ද? Okay, ma'am. Okay. මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහලා තිබ්බේ BA degree එකක් හම්බ වෙන හින්දා ICT field එකේ job එකකට යන්නේ කොහොමද? අනිත් අයට offer කරන්නේ BSc degree එකක්. ඒකේ challenges කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙමයි. මම මේ example එකකින් එක කියන්නම්. මම හිතනවා ඒක ටිකක් උදව්වක් වෙයි කියලා ප්‍රශ්නෙට. අපි පටන් ගනිද්දී මම CIS department එකේ first batch එකේ අපි පටන් ගනිද්දී අපිට ලේසි වුණේ නැහැ කියලායි මට හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ especially සබරගම යුනිවර්සිටි එකේ computer science ම කියලා degree එකක් තිබ්බේ නැහැ.
applied science degree එකේ අර්ථය computer special කරපු අය හිටියට computer science කියලා degree එකක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට අපිට ටිකක් වැඩිපුර වැඩ කරන්න ඕන. We had to work out a lot. example එකක් කිව්වොත් එහෙම අපි industry visit ගියා. degree program එකෙන් අනිවාර්ය කරපු නැති වුණත් අපි badge එකක් විදියට discuss කරලා මොකද කරන්න කියලා අපි industry visits ගියා. අපි වර්ෂායකට ගියා. මට මතක හිටියේ අපි IFS එකට ගියා. අපි companies කීපයක් visit කරා. ඊට පස්සේ recruitment process එකක් university එක ඇතුලේ කළා. එතකොට companies වලින් ඇවිල්ලා අපිව recruit කරන්න ඒගොල්ලෝ අපිව interview කරලා ඒ විදිහට අපි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ career day එකක් කළා university එක ඇතුලේ. ඒ වගේ අපිට තිබුණ අපේ approach එක කොහොමද අපි එතෙන්ට යන්නේ කියලා. ඒතර මට කියන්න ඕනි දැන් simply ගත්තොත් එහෙම මොරටු යුනිවර්සිටි එක සහ අපි ගත්තොත් එහෙම they are offering engineering degree, right? අපේ BSc engineering degree එකක් අපිට දෙන්නේ CIS, right? එතකොට computing and information systems එහෙම degree එකක් ලංකාවේ තිබුණෙම නැහැ. ඒතර ඒක challenge එකක් තිබ්බා. හැබැයි වර්ඩ්සයික ඇතුළට ඒ වෙලාවේ මම කියන්නේ ඒ දවස්වල ටිකක් trending companies තිබිච්ච ඒවා ගැන කිව්වොත් වර්ඩ්සයි ඇතුළට අපේ if I'm not mistaken I think around 10 වර්ඩ්සයිකට ගියා. ඊට පස්සේ around 4 or 5 IFS එකට ගියා. ඊට පස්සේ big companies වලට ගොඩක් අයට යන්න පුළුවන් වුණා internship එකට සහ most of them didn't come out as just an interns. ඒගොල්ලන්ට එතන ඉඳන් career එක develop කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒගොල්ලන් intern ඉවර වුණා කියලා එළියට දැම්මේ නැහැ. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි perform කරේ කොහොමද කියන එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් වුණා ඒක දිගට කරගෙන යන්න. සහ තව දෙයක් තමයි මගේ permanent job එකට යනකොට මම විතරක් නෙමෙයි අපේ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේ තවත් පස්සෙත් ඉන්න ඇති. මම යනකොට මගේ ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් වෙලා නැහැ. මම ෆයිනල් ඉයර් එකේ මොකද අපේ තිබිච්ච ස්ට්‍රයික් කරවා මේවා ටිකක් එක්ක අපේ ලාස්ට් එක්සෑම් එක කල් ගිහිලා තිබ්බේ. මම ඉන්ටර්න්ෂිප් ඉන්න ගමන් ඇවිල්ලා තමයි එක්සෑම් ලිව්වේ අපේ බැච් එකම. එතකොට ඒ වෙලාවේදී අපි ෆයිනල් එක්සෑම් ලියන්න කලින් මගේ පර්මනන්ට් ජොබ් ඔෆර් ලෙටර් එක මට හම්බ වුණා. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ I did out කියලා මම කියන්නේ. හරි මම ෂයින් වෙන කෙනෙක්වත් ස්ටාර් කෙනෙක්වත් නෙවෙයි. නමුත් එතන තියෙන හાર્ඩ් වර්ක් එක පුතේ. ඒක එකම දේ තමයි ඔයා දැන් ඔයාගේ මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට අපි CV එකට දානවා හරි අපේ ඩිග්‍රී එක මේකයි කියලා. හැබැයි ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් කළොත් මම ආයි කියනවා ඔයාට ඉන්ටර්විව් එකට කෝල් කරොත් සමහර විට ඇති සමහර යුනිවර්සිටිස් වලින් විතරයි ගන්න එහෙම ඕගනයිසේෂන්ස් තියෙනවා. I agree. හරි අපි ගන්න මොරටුවෙන් විතරයි අපි ගන්න රුහුණෙන් විතරයි අපේ ඉන්නේ කොළඹ යුනිවර්සිටි කට්ටිය සහ මොරටුවේ කට්ටිය විතරයි. එහෙම කම්පැනිස් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාව ඉන්ටර්විව් කෝල් කරොත් ඒගොල්ලන්ට ඔයාව නොගෙන ඉන්න හේතුවක් නැති වෙන ගානට ඔයාගේ ස්කිල් සෙට් එක හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ඔයාට පේපර් එක ගැන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ CV එක මම කියන්නේ CV එකත් ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. හරි CV එක හදන තැන ඉඳලා CV එකත් ඔයාට කෙනෙක්ට ඔයාව recruit කරන ගානට ඔයා හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාගේ resume එක තියෙන්න ඕනේ ඒ level එකට. ඊට අමතරව අපි හිතමු ඒක paper එකක්. එහෙම නැත්නම් software version එකක්. එතෙන්දි ඇරුණුකොට එතනින් එහාට ඔයාව ගන්නවද නැද්ද කියන decision එකට company එකට ඉඩක් තියන්න එපා කියන එක මම කියන්නේ. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ skills develop කරන එක. Like Mr. Dilum said අපිට කරන්න තියෙන එක. ඔයාව ගත්තම අඩේ මේක මාරු එකෙක්නේ. මූව අපි ගත්තනම් හොඳයි කියලා හිතෙන තැනට. හරි. අපි ඇයි මේ ළමයාව කපන්න ඕනේ නැහැ. අපි මෙයාව ගමු. අපි at least try කරලා බලමු. මෙයාට performance තියනවා වගේ. අන්නේ ගානට තමයි අපි perform කරන්න ඕනේ ඉන්ටර්විව් එක. හරි. එතකොට මෙතන BAද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන BSc එකක්ද කියන එකට වඩා මම කියන්නේ ඒ decision එකේ ඉන්න වගේ CV එක දිහා බලද්දි විතරක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට ගියාට පස්සේ මේක අප්පා මුන්ගේ මෙහිම ඩිග්‍රී එකක් තියෙනවා නේ කියන ළමයිත් හොඳයි අපි තව ටිකක් අරන් බලමු. හරි. එහෙම තමයි අපි අපේ ජූනියර්ස්ලට පාත් එක හැදුවේ. මම කියන්නේ අපි සුපර් පර්ෆෝමර්ස්ලා කියලා. ස්ටිල් අපි හදපු ඒ පාත් එක හොඳ වුණා. ඊළඟ අවුරුද්දේ ජූනියර්ස්ලා 8 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් වර්ඩ්සා කියන කම්පැනි එකකට ගත්තා. IFS එකට ගත්තා. හරි. එහෙම තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ
badge එකක් degree එක නම හදන්න පුළුවන්. How you perform එච්චරයි. හරි එතකොට මේක සමහර psychological දෙයක් කියලා හිතේ ඕගොල්ලන්ට. හැබැයි මේක එහෙම තමයි කරන්න වෙන්නේ. හරි එතකොට ඔයා BA එකක්ද කරේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන engineering degree එකක්ද මම ආපහු ගියොත් එහෙම මොරටුවේ තියෙනවා bit එක මොරටුවේ bit එකට එනවා science arts හැම පැත්තෙම ළමයි මට experience එකක් තියෙනවා මම bit එකට lectures කරනවා external degree එකට එතකොට ඒ එක අයට ඒගොල්ලෝ ගත්තාම පොඩි differences තියෙනවා ඒක ඇත්ත හැබැයි අපි perform කරන එක හරි එතකොට අප්පමන් සබරගමු යුනිවර්සිටි එකෙන් මටත් තිබ්බා මේ ප්‍රශ්නේ. අපිත් පටන් ගනිද්දී අපිටත් හිතුණා අපිට ජොබ්ස් තියෙද දන්නේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි වලින් එන අය ඉන්නවා ඒ වගේ අයිඩියාස් අපිටත් තිබ්බා. හැබැයි අපිට ඒක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම එකක් නැහැ. අපි හොඳට perform කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාලගේ ඩිග්‍රී එකට පාත් එක හැදෙනවා. අනිත් දේ තමයි පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න මම මේ ගැන මට අයිඩියා එකක් නැහැ. මට ස්ටැටිස්ටික්ස් නැහැ මේ ගැන. ඔයාලගේ සීනියර්ස්ලා ICT කරපු අයට කොහොමද ජොබ්ස් මාකට් එකේ තියනවද කියලා. හරි. මම 100%ම විශ්වාස කරනවා ජොබ් එකක් නැතිව. හරි. එහෙම නැත්නම් හොඳ ජොබ් එකක් නැතිව ඉන්න කෙනෙක් නැතුව ඇති කියලා ICT කරපු කෙනෙක්. තමන්ගේ කැමැත්තෙන් වෙන පාත් එකක නොගියා නම් මොකද අපේ බැජස් වලත් එහෙමයි ඉන්නවා තමන්ගේ කැමැත්තෙන් වෙන පාත්ස් වලට මූව් වෙලා එහෙම කරගෙන යන අය ඉන්නවා. ඒක තමයි එකක්. එතකොට මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ මට විශ්වාසයක් නැහැ ඕගොල්ලන්ට කොහොමද BA ද දෙන්නේ BSc ද මට ඒ ගැන ඇත්තටම අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් ඔයාගේ ඩිග්‍රී එක මොකක් වුණත් පළවෙනි ජොබ් එක මිස්ටර් දිලුම් කිව්වා වගේ එතෙන්දි තමයි අපිට පොඩ්ඩක් අමාරු වෙන්නේ. පළවෙනි ජොබ් එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමත් ඔයාගේ performance කොහොමත් ඔයාගේ experience එක ඔයාට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන නම් ඒව තමයි බලපාන්නේ. පළවෙනි ජොබ් එක go through වෙන්න ඔයාට වාසනාව තිබ්බොත් හොඳ කම්පැනි එකක ඉන්ටර්විව් එකකට සෙට් වෙන්න CV එකට විතරක් ඩිග්‍රී එක තියාගන්න අනිත් ටික ඔයාගේ අතේ. ඒක තමයි මට මේ ප්‍රශ්නෙට දෙන්න තියෙන උත්තරේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මම පර්සනලි ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් වැඩ කරපු මෙච්චර කාල කම්පැනිස් වල අපි යුනිවර්සිටි එක ප්‍රයිවට් ද ගවර්න්මන්ට් ද ජෙෆ්නාද බැටික්ලෝද මොනවද කියලා හිතන්නේ නැහැ. CV එකේ අපිට ඕන කරන ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටික තියෙනවා නම් අපි ඒගොල්ලන්ට කෝල් කරනවා. අනිත් දේ තමයි මට ඕගොල්ලන්ගේ CV එක හොඳට හදාගන්න නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ ඉන්ටර්නල් ඩිග්‍රී එක කරන ගමන් එක්ස්ටර්නල් කෝසස් කරන්න පුළුවන්. ඒවා ෆ්‍රී ඒවා තියෙනවා. පොඩි ගාණක් ගෙවලා කරන ඒවා තියෙනවා. යුනිවර්සිටිස් වල ඩිප්ලෝමාස් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් තව ටිකක් ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්ත ඊට පස්සේ ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්ත එහෙම නැත්නම් QA පැත්ත UI පැත්ත හදාගන්න ඕනි කියලා ඕගොල්ලන්ගේ ලෙක්චරර්ස්ලව කන්ටැක්ට් කරන්න ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් කැපැසිටි එකෙන් එළිය තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඇත් එක්ක උනත් කතා කරලා ඕගොල්ලන්ට ඔපචුනිටි හදලා දෙයි. මොනවද කරන්න ඕන කෝසස් කොහොමද කරන්න ඕනි ඕවත් ඇඩිෂනල් දේවල් විදියට CV එකට ඇඩ් කරගන්න. ඊට අමතරව මිස්ටර් දිලුම් කියපු හැමදේම valid and valuable බ්ලොග් එකක් ලියන්න අලුත් දේවල් try කරලා බලන්න. මං කියන්නේ සල්ලි ගෙවුවා නෙමෙයි free of charge හරි කාගෙන් හරි අහගෙන ගිහිල්ලා පුළුවන් නම් රිටේල් සිස්ටම් එකක් රිටේල් මොනවා හරි පොඩි කඩේකට හරි සිස්ටම් එකක් හදාන්න. හරි ඒක පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මම කියන්නේ ස්ටඩිස් කරනවම වෙන මොකුත් කරන්නේ නැහැනේ. ඒ කාලේ ඒක කරන්න. ඒතර සල්ලි වලට නෙමෙයි නිකන් හරි ගිහිල්ලා අපි මේකට සිස්ටම් එකක් හදලා දෙන්නද. ගෙවල් ළඟ තියෙන පොඩි ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකකට කතා කරලා අහන්න අපි HR සිස්ටම් එකක් හදලා දෙන්නද. හරි. ඔයගොල්ලෝ අන්න එහෙම එකතු වෙලා يعني තමන්ගේ පාත් එක තමන් හදාගන්න. මේවා කියන තරම් සරල නෑ කරන්න ගියාම. හැබැයි ඒකම තමයි මිස්ටර් දිලුම් කිව්වෙත් දැන් අපිට හදාගන්න වෙන්නේ ওই විදිහට තමයි පාත් එක. හරි. අපිට ඇවිල්ලා කවුරුත් ඔෆර් කරන්නේ අපිට හදාගෙනම තමයි මේ කියන්නේ. මට වාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට නුෂානි ඔයාලට දෙන්න තිබිච්ච උත්තරේ පුතේ ඒක. ඊට පස්සේ නිපුණිකා අහලා තිබුණ ප්‍රශ්නයක් ICT ඔයා මයිනර් සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට කරන්නේ මේජර් කරන්නේ වෙන පැත්තක් කියලා ජර්මන් කරන්නේ කියලා ස්පෙෂල් එක. ඒකට මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ ඔයාලට පුළුවන් නම් එක්ස්ටර්නල් ඩිග්‍රී එකක් ICT පැත්තට යන්න ආසයි නම් මේක ඇඩ්වයිස් එකක් විදිහට එක්ස්ටර්නල් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න අවුරුදු 3ක වගේ කෙලින්ම IT රිලේටඩ් තියෙන එකක් වට ICT වලටම යන්න ආසයි නම් මොකද මම හිතන විදිහට මයිනර් කියලා කරනවා නම් අපිට ගොඩාක් ටයිම් පීරියඩ් එක අඩුයි ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්න අඩුයි IT වල තියෙන. ඒකේ මීන් වෙනවට දෙන්න තියෙන ටයිම් එක අඩුයි කියලා IT වලට.
ඒ හින්දා පුළුවන් නම් external degree එකක් හරි වෙන course එකක් හරි කරන්න. තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව සම්බන්ධයෙන් අහන්න. නිපුණිකාට ඒ උත්තරේ දුන්නේ. ඊට පස්සේ තව එකක් තිබ්බා. Dilum, there is one question related to someone who is having has a desire to do development side. පළවෙනි අවුරුද්දේ මොන වගේ දේවල්ද follow කරන්න ඕන කියලා. courses හරි මොනවද කරන්න ඕන ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා. වට උත්තරයක් තියෙනවා නම් දිලුම් මේකට දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හරි. okay. yes, development පැත්තෙන් යනවා නම් ගොඩක්ම කරන් තියෙන්නේ මම curriculum එකේ දැක්ක curriculum එකේ තියෙනවා development related subjects, object oriented programming, තව ඒ වගේ subjects ඒවා මතම විතරක් depend වෙන්නේ නැතුව අපේ දැන් CAS එක ගත්තාම අපේ subjects ගොඩක් ඔය වගේ ළඟින් තමයි යන්නේ. එහෙම කියලා අපි හැමෝම ඒක විතරක් කරගෙන ඉවර වෙලා අන්තිමට ජොබ් එක හොයන්න ගියොත් ජොබ් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අර හොඳම ජොබ් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ අදම හරි පටන් ගන්න මොකක් හරි programming language එකක් කලින් කරලා තියෙනවා නම් ඉස්කෝලේදී Python වගේ කරලා තියෙනවා නම් එහෙනම් Python මොකක් කරගෙන යන්න පුළුවන් ලේසියිනේ මුලින්ම first steps දන්න හින්දා. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ආස programming language එකක් බලලා tutorial ටිකක් බලන්න. ඒ බලලා ඒවත් එක්ක try කරන්න. එතකොට ඔයා අර subjects තව ටික දවසකින් next semester වගේ එනකොට ඔයා හොඳටම පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙද්දි මේ ඒත් එක්කම තව project කරලා ඔය steps by steps යනකොට තමයි third year fourth year වෙද්දි ඔයා හොඳ මට්ටමක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක අද ඊයේ හෙට අනිද්දා වෙන එකක් නෙමෙයි එකපාර. ඒක step by step අර motivation එක තියාගෙන කොහොම හරි යන්න තමයි ඕනේ. දිලුම් අපිට පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් sites මොනවද educational sites මොනවද උදාහරණයක් විදිහට Udemy වගේ පොඩ්ඩක් මේගොල්ලන්ට idea එකක් දෙන්න. ඔව් මම නම් ඉස්සරම මම tutorial person කෙනෙක්. මම tutorial බලලා තමයි හැමදාම ඉගෙන ගන්නේ. YouTube එකේ tutorial බලන්න තමයි මම ඉස්සර ඉඳන්ම කැමති. මට මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් programming language එකක් මම YouTube එකට ගිහිල්ලා programming language beginner guide ඒ වගේ ගැහුව ගමන් එනවා programming language එකත් එක්කම playlist 40 50 තියෙන tutorial. ඉතින් ඒ වගේ එකක් බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ කිව්වා වගේ Udemy එකේ ගිහිල්ලා ඒවල courses තියෙනවා. ඒවල free courses තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් තව ගොඩක්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ අර tutorial බලන ගමන් YouTube එකේ ඒවා try කරන්න ඕනේ. ඒවා try කරනකොට තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. දැන් tutorial එක බලලා ඉවරනහම අපි දන්නවා කියලා හිතනවා. ඒ වුණාට අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඒ tutorial එකේ තියෙන දේම හරි කමන්නේ නැහැ. keyboard එකේ අර වීඩියෝ එක අර පැත්තෙන් දාගෙන ගැහුවා නම් ප්‍රශ්න එන ගන්නට ඒ ගහන ඒ line එකේ ඒ විදිහටම ගැහුවත් මම ගහනකොට වැරදෙනවා. මේ එතකොට තමයි ඔයා ආයෙ search කරලා බලලා Google එකේ search කරලා හොයලා එතකොට තමයි අර debug කරන skills ඔක්කොම ටික එන්නේ. මේ ඒවා එහෙම කරාම තමයි ඔයා දැනගන්නේ. නිකන් ටියුටෝරියල් එක බලලා අන්තිමට 40 ගානක් බැලුවට වැඩක් නැහැ. අන්තිමට මෙලෝදිය මතක නැතිව. මේ ටික දවසකින්. මේ අන්න ඒ වගේ ගාන හරි. මම හිතන්නේ especially continuous effort එක දැන් අපි චුට්ටක් ගත්තොත් එහෙම කරලා සතියකින් නිකන් ඉන්නවට වඩා දිගට හැමදාම ටික අල්ලගෙන යන එක දෙලුම් කිව්වා වගේ යා blog එකක් ලියුවා කිව්වේ ඒ වගේ අර අපි continuously මේක කරන් යන එක අතාරින්න නැතුව. මොකද අපි ඇත්තෑරියොත් අමතක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන ජගතට වුණත් concepts ටික ඔළුවේ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි languages වගේ ඒවා ටක් ගාලා අමතක වෙලා යනවා. ඒක නිසා ඒක තමයි කරන්න තියෙන හොඳම දේ. තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා how can we enter the foreign industry if there are any exams to fulfill, what are they? මම හිතන්නේ ඒකට දිලුම්ට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි මට වඩා. Okay. You don't. Okay. If you are going for a foreign job opportunity, you don't really need to like have any job certificates, especially for that country or something.
for a foreign job opportunity, sorry, I think I'm losing the connection. No, Can everyone you're hear me? audible and visible. Hello. Dilum, yeah, you are audible and visible. Now, not visible but audible. Hi. Can anyone hear me? Yeah. Yeah, we can hear you. Maybe he's. Hello. Hello. Yeah. Dilum? Maybe now. Yeah. Okay. Yeah. Sorry. I'm in the personal hotspot right now. Yeah. So for a foreign job opportunity, the most important thing is your experience and the projects you have done. So yes, if you can do some certificates depending on your career path, yes, it is good. But then if you are going for a system engineer, there are you can hear me, right? Yeah. Yeah. Yes. So so yes, so that's the thing. So that's why I told you, after you get 1 to 2 years experience in Sri Lanka, then go for a foreign job opportunity. Try them with a very good experience in Sri Lanka with good projects in your hand, in your CV. That would be the best. That would stand out than the certificates you have. So yes, if you are willing to do certificates, just go ahead. But then the experience and the projects that you do matter most. IELTS වගේ කරන්න ඕනේද? ඕකත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති සමහරවිට. Okay. ඒක මෙහෙමයි. ඔය කට්ටිය වරද්ද ගන්න තැන. foreign ඔයා කෙලින්ම foreign job එකකට යනවා නම් ඔයාට IELTS ඕනේ නැහැ. මොකද කම්පැනි එකෙන් ඔයාව ඩිරෙක්ට් හයර් කරන්නේ visa sponsorship දීලා. ඔයා student visa PR වලට ලංකාවේ ඉඳන් apply කරනවා නම් වගේ තමයි ඔයාගේ English skills පෙන්වන්න IELTS වගේ එකක් ඕනේ. If you are directly going for a job opportunity, you don't need IELTS. If we have any other questions, we can take them better. Okay, there's another one. Is it better to apply private sector jobs rather than waiting for government jobs? Are there any difference between the salary schemes and future opportunities? I would say yes, 100%. Yes, private sector. So I don't know the salary in government sector for like most paid employees are maybe in the scale of ICT job 5 years experience one, I would say, maybe in most cases, as per my understanding. කාට හරි ඕන නම් ඉතින් government එකකට යන්න ඕනේ. අම්මලගේ කාලේ වගේ හිතනවා නම් ඕකේ අපිට retirement plan එකක් pension එකක් ඕනි කියලා, that is totally fine. ඒ වුණාට මං හිතන්නේ private sector එකේ තියෙන opportunities වැඩි, benefits වැඩි, සහ freedom එක වැඩි. මම personally prefer කරනවා private sector එක, up to you to decide again. benefits ගත්තොත් එහෙම පුතේ ඔය විදිහට තමයි ඉතින් government එකේ හැමෝටම එකම හැන්දෙන් නිවෙදන්නේ. එතකොට government job එකක් කරද්දී ලැබෙන්නේ වගේ දේවල් ටිකක්. මේ පැත්තට ආවහම ඉතින් ඔයාගේ freedom එක තියෙනවා. ඔයාට ඕනොත් company එකක් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔයාට රට යන්න ඕන නම් රට යන්න පුළුවන්. වෙන field එකකට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම මෙහෙම කිව්වොත් දැන් මම quality assurance engineering career path එකේ ඉන්නේ. Dilum ගත්තොත් එයා ඉන්නේ software development පැත්තේ. අපි දැනට හිතනොත් යම් වෙලාවක මාරු කරන්න ඕනේ අපේ job එක වෙන path එකකට මේ company එක ඇතුළෙම කියලා සමහරවිට අපේ companies ඒකටත් allow කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට මට project management පැත්තකට යන්න ඕන නම් මම දැන් senior resource එකක් හන්ද මට switch කරන්න පුළුවන් මගේ job එක.
maybe මට senior project manager කෙනෙක් විදිහට යන්න බැරි වෙයි. හැබැයි project manager කෙනෙක් විදිහට යන්න පුළුවන්. ඒතකොට අර ඒ වගේ අපිට තියෙන opportunities, career එක ඇතුලේ තියෙන opportunities උත් වැඩි. කාට හරි developer කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් ඕකේ මට quality assurance engineering පැත්තට move වෙන්න ඕනි කියලා. එහෙම නැත්නම් හොඳට perform කරන automation engineer කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා නම් එයාට ඕනනම් software development පැත්තට යන්න. ඔය switch between jobs උත් මේ පැත්තේ ලේසි. මං හිතන්නේ government එකේ අපිට ඕන විදිහට තැන් මාරු කරන්න, අපිට ඕන විදිහට නිවාඩුවක් ගන්න, අපිට ඕන විදිහට දැන් පොඩි දේවල් change කරගන්න, එහෙම කරන්න ඕනි කියලා. පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒකින්ද ඉතින් ඔයාට special preference එකක් නැත්තම් government සමහර අය ඉන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මගේ batch එකේ ඉන්නවා සමහර girlsලා teaching ගිහිලා ඉන්න අය. හේතුව ඒගොල්ලන්ට family commitment තියෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ඕන half day වගේ ටිකක් හවස් වරුවේ ටිකක් free කරගෙන ඒ විදිහේ plan එකක් සහ ගෙදරට කිට්ටු තැනක ඉන්න. ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ personal preferences සඳහා එහෙම කරන අය ඉන්නවා. එහෙම නැත්තම් private sector එකේ මට දැනට මම නියෝජනය කරන private sector එකේ වැරද්දක් මට පේන්නේ නැහැ. Okay, ICT blog කියවන්න හොඳ special website මොනවා හරි තියෙනවද? blogs කියවන්න හොඳ special website මට ඒ ප්‍රශ්නේ තේරුන්නේ. blogs මෙහිමයි. blogs වලට එද්දී මට තියෙනවා මගේ preference blogs මට තේරෙන භාෂාවෙන් ලියපු මට අදාළ blogs ලියන අය ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් මම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Google එකේ ගහලා search කරලා එන මගේ area එකට අදාළ වෙන ඕනම blog එකක් කියවනවා. කියවලා ඒ කියන්නේ මෙහිම එක blog එකකින් මම දෙයක් finalize කරගන්නේ නැහැ. ඒතකොට blogs කීපයක් කියවනවා. මගේ personal experience එක. blogs කීපයක් කියවනවා. කියවලා ඒවා ඔක්කොගෙම එන පොදු අදහසක් තියෙනවා නම් ඒක ගන්නවා. ඒවා සමහරට verify කරනවා. ඊට අමතරව Google Scholars වල තියෙනවා හොඳ reading materials, papers, publish කරපු papers එහෙම. අපිට ඕන නම් ඒවත් කියවලා අර අපිට ආපු අදහස හරිද කියලා verify කරගන්න පුළුවන්. මම නම් personally වෙනම ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ blog එක තමයි මම කියවන්නේ කියලා එකක් නෑ. Dilum වාට එහෙම අදහසක් තියනවාද? මම whatever it is available මම කියවලා හරි කියලා හිතෙනවා නම් තව එකක් එක verify කරලා ගන්නවා. ඔව් මේ blog කියවන්න platform එකක් විදිහට ගන්නවා නම් medium platform එකේ කියවන්න පුළුවන්. මේ medium එකේ ඔයාට follow කරන්න පුළුවන් blog ලියන අය medium කියන platform එකේ medium.com ගියාම තියෙනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි specially එහෙම platform එකකට ගියා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට program එක specifically programming language හරි මොකක් හරි technical specifically ඔයාට හොයාගෙන තමයි මේවා කරන්නේ. Okay, I think I have to go now. One of my friends is waiting outside, so I have to leave now. I will leave a little bit early, so sorry for that, but thank you very much everyone. So if you have any questions after this, just reach me out from some media, maybe email or something. I will definitely reply to you. Thank you very much. Dilum, what if you publish your email address here then? Yes. Yeah, so this is my email address. I think everyone can see that. So you can reach me from this email address. If you have any questions, I will definitely reply. Give me 1 to 2 days, I will reply to you. So thank you very much. Bye everyone. Thank you very much, sir. Okay, I think we are done with the questions. Excuse me, madam. I have a question. Yeah. Madam, අපේ ඩිග්‍රී එකේ මම දන්න විදිහට QA කියන පාර්ට් එක කවර් වෙන්නේ නැහැ වෙනම සබ්ජෙක්ට් එකක් විදිහට. එතකොට අපිට මේ QA පාර්ට් එකෙන් යන කෙනෙකුට යන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙකුට මොනවාද තියෙන opportunities? ඒ කියන්නේ ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න. course එකක් හරි මොන වගේ පාර්ට් එකක්ද තියෙන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ මගේ ඩිග්‍රී එකෙත් තිබෙන්නේ quality assurance engineering මම මේ පාත් එකට ආවට. ඒ හින්දා we can relate, right? මම පටන් ගන්නකොට පුතා මෙහෙමයි subject එකක් විදිහට ඔය emerging technology කියන subject එක ඇතුලේ තමයි quality assurance engineering ගැන පොඩි idea එකක් ආවේ. ඊට අමතරව කොහොමද subject එකක් විදිහට තිබෙන්නේ. හැබැයි මම industry එකට ගිහිල්ලා තමයි ඉගෙන ගත්තේ. ඔයාට කරන්න හොඳ course එකක් කියන්න ලංකාවේ course එකක් කියන exam එකක්. මම මේක exam එක නොකරත් කමන්නේ reading material available තියෙනවා. ISTQB කියලා
international software testing quality board මේගොල්ලන්ගේ තියෙනවා ෆන්ඩමෙන්ටල් ඊට පස්සේ මමත් ඔගේ courses දෙකක් විතර exam දෙකක් විතර කරලා තියෙනවා මේකේ reading materials තියෙනවා ඔයාලට ගිහලා කියවන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ exam එක කළා නොකළා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට මේක කියවුවම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් basic idea එකක් quality assurance කියන්නේ මොකක්ද කොහොමද කරන්නේ ඔය details ටික එතනින් එහාට first foundation එක කියවුවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ automation තියෙනවා mobile testing තියෙනවා agile test තියෙනවා quality analysis තියෙනවා test manager තියෙනවා විදිහට ගොඩක් content තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ශ්‍රී ලංකන් body එක ශ්‍රී ලංකා software testing board SLSTD මේගොල්ලන්ගේ website එකේ තියෙනවා reading materials මෙන්න මේ දෙකේ පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න මේක තමයි දැන් ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය කරන QA exam එක හරි තව තියෙනවා QA exam available වෙන ලංකාවේ ගොඩක් companies ඉල්ලන්නේ සහ කරන්නේ ISTQB තමයි සමහර companies වල ඔයා ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ස්පොන්සර්ඩ් කරනවා exam කරන්න කියලා මේක තමයි ඔයාලට කියවන්න හොඳ එකක් ඒ කියන්නේ එකක් විදිහට ඔයා හුවොත් මට කියන්න පුළුවන් මේක ඊට අමතරව කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙනවා මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා කීප දෙනෙක් එකේ ටීචර්ස්ලා විදිහට වැඩ කරනවා ඔටෝමේෂන් කෝස් එකක් මෙහෙමයි මේවා පර්සනලි මම මෙහෙම කියලා highlight කරනවා නෙවෙයි නමුත් ඒක ටිකක් හොඳ ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකෙන් සර්ටිෆිකේෂන් එකක් offer කරන හන්දා මට හිතෙනවා ඒක ටිකක් හොඳක් තියෙනවා කියලා සහ ඒකේ content එක මම familiar කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ තියෙනවා ආයේ QA automation certification එකක් මට මතක විදිහට මාස 4ක වගේ course එකක්. ඔය තමයි දැනට available තියෙන්නේ මෙහි කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට online ඕන තරම් search කරලා බලලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතන්න ඔයාට ඕන testing methods ගැන හොයාගන්න නම් ඔයාට ඒක type කරාම ඕන තරම් sources තියෙනවා available. Thank you madam. තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න නැත්නම් අපි Okay. Seems no. Thank you very much, madam and sir. It seems okay. මම හිතන්නේ undergraduates විදිහට අපි ගොඩක් වාසනාවන්තයි. I'm very lucky to participate these sessions. අපේ life එකේ unforgettable session එකක් වේවි. ගොඩක් දේවල් දැනගත්තා. Thank you very much. And every beginning has an ending. There were many who begged this program to be success. Let me, Navanjana, the platform is now. You thank these great persons. Thank you. So I think you may have spent this time meaningfully by widening your knowledge of the ICT industry. Particularly, it is a big help to our first years who are going to select their majors in the near future. So I hope they will get clear knowledge about the industry and what are the opportunities they have. So I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to Ms. Thushitha Withanage, Lead Software Quality Assurance, Allion Technology Private Limited of Sri Lanka, and Dilum Navanjana, Lead Software Engineer, Shypple, Netherlands, who cordially agreed and joined us today as the guest speakers despite their busy schedules. It was a fruitful session and interesting, and we hope to connect with you further to gain more knowledge and experience. Furthermore, I would like to thank Dr. Sampath Fernando, Dean of the Faculty of Social Sciences and Languages, and Dr. Hirni Rupasinghe, Head of the Department Economic and Statistics, and Dr. Sumadhi Samaravira, the Project Coordinator, the Department AHEC Project, and Ms. K.S. Ranasinghe, Active Coordinator, the Department AHEC Project, as well as all the lecturers of the department for all your support and encouragement. Last but not least, thanks to all the participants who joined us today for making this event a success. Thank you. Thank you, Navanjana. Thank you all participants and have a nice day.